So, good evening, everyone. I'm Sanjeev from Azim Premji University Admissions Office. And today we'll talk a bit about the university, the programs at the undergraduate level, the campus life, scholarships, and what are the kind of futures students have after graduating from our programs. I have with me my colleague Manoja, who's also a fluent Telugu speaker. So feel free to stop, interrupt if you need some sort of translation or explanation in Telugu. She's do a fine job of that. And of course, I will also touch upon the selection process and the important dates that are involved in getting into the university. Okay. So Azim Premji University was started. Azim Premji University was started in 2011 operationally. It is based on the 2010 Azim Premji University Act, which is an act passed by the Karnataka Parliament as the Private University Act. Now, the university was founded as a fully philanthropic and not-profit entity with a clear social purpose. What do I mean by not-for-profit entity? It means we did not recover the cost of each student's education from the fees. Okay, the university is primarily funded and sponsored by the Azim Premji Foundation. A little background will help. The Azim Premji Foundation was started in the year 2000. It was started to help government schools in some of the toughest districts in the country. Today, we are across 46 districts in 7 states or 5 states and 2 union territories, right? So we set up field institutes there and field people who help with the local government schools with curriculum framework, pedagogy, administration, and other aspects of an education system. So am I audible yes, you're good. Yeah, okay. For a minute, there was a silence. I thought I lost the signal. So what happened is after 10 years of being in the primary education sector, primary early education sector, they decided that we need to do something for higher education, which is how the university was born. It initially started with PG programs, but in 2015, they officially launched the UG programs as well. And our idea of this education is for social change. And what do we mean by social change? Our mission is to contribute to a just, equitable, humane, and sustainable society. Through our education, we hope our students, when they graduate, go on to become the kind of citizens who contribute to this mission. We have 5 PG programs: MA Development, MA Public Policy and Governance, MA Education, LLM in Law, that is Masters in Law and Development, and MA Economics. Today, of course, we'll be focusing on the UG programs. We have 10 UG programs. We currently have 1,200 students in all. 2,300 alumni are out there working in the remote corners of the country trying to contribute to society. And we have 150 faculty members who are extremely distinguished, very well qualified, and not just qualified in terms of education. Many of them have actually been in the field, have had very good world experiences, which they bring to the campus. So now on to the programs. We have 2 streams, a 3-year program and a 4-year program. The 3-year program has 2 parts, the BA programs and the BSc programs. And within the BA programs, we have BA Economics, BA English, BA History, and BA Philosophy. Within the BSc programs, we have BSc Biology, BSc Physics, and BSc Mathematics. So it's one of the options. These are not combined programs. Each one is an individual program. If you look at the old batch, that is till 2020 intake, there was only BA Economics and BA Humanities. Within BA Humanities, you had English, History, and Philosophy. But going forward from 2021, we are splitting the Humanities program into 3 individual degrees called English, History, and Philosophy, which were previously under the Humanities tag, but now are individual degrees. Then we have the 4-year dual degree program, BSc B.Ed, in the field of biology, physics, and mathematics. But along with your BSc, you get a B.Ed degree or an education degree. And this is a professional degree that will allow you not just to teach, but I would say also to get into the education sector as a whole. And I'll explain a bit more about that in a short. This is the general structure.
Every program has a specialization which is based on the major that you've selected. So whether it's maths, physics, or biology, or history, or English, or philosophy, or economics. Then we have something called common curriculum. It's a very exciting part of our program that is mandatory for students of all programs in the first year. So whichever, even if you're from biology or physics or maths or whatever, you have to go through the common curriculum in the first year. Finally, we have something called option to take honors path. It is not compulsory. It is for those who have a research interest in terms of a career. They wish to go into a research path. This will give you a taste of what research feels like. So you will have to propose a topic with the help of a faculty. The faculty will guide you on this and come up with an abstract, a proposal for the thesis. And if the faculty approves it, then you will be allowed to go on to do a research project in that topic with the guidance of the faculty, of course. And this will give you extra additional 12 credits, which makes your program or your degree qualify as an honors degree. Time taken to finish will be the same. You will still finish in the same 3 years. So it just means you will have to put in some extra work. Now, the common curriculum. This is a very interesting part, as I said, very unique. Not many universities for this. I wouldn't say we're the only one, but not many. We are one of the few that does this. We have four parts of the common curriculum. The first part is the foundation, which has critical reading, public reasoning, and advanced writing. Now, let me quickly explain what this is. As I can speak about this for hours, but for shortage of time, I will keep it brief. Critical reading basically means the ability to look at an argument, an opinion piece, any sort of information, any sort of lengthy information, and analyze it logically without emotion. That means if you get a forward on WhatsApp, which is the seems to be the most popular way of learning things nowadays, and that's also the worst way to learn things, and also the easiest way to get misinformed, because we live in an age of extreme amount of information and a large part of it being misinformation. So how do you logically go through a passage and say, no, the whole argument is false? And not because you believe or you have some ideology or some emotional belief, because it has not been structured in the right manner, because any passage or piece of information can be broken down to a structure. So is the premise correct? If the premise is correct, then how come the conclusion doesn't seem to match the premise? Or if the premise itself is wrong? So what critical reading gives you is the ability to look through information and understand whether it has been constructed in a logical, evidence-based manner. Okay? Now, public reasoning is applying this sort of principle to public issues. Right? The same thing, you apply it to everyday issues that we face as a country, whether it is a Citizenship Amendment Act, or whether it's information on the farm laws. If you look at a newspaper article, you should be able to apply a critical thinking methodology to understand that topic or that opinion. Finally, advanced writing. Now that you're able to read something, understand it, logically analyze it, you must have your own opinion at the end of it. How do you put that out there? How do you project your opinion in a logical and structured manner, for which you need a certain writing skill? So that's what advanced writing gives you. So this completes the whole ability to read, reflect, and write. Okay. Next, we have understanding India, as it says, our history, our society, India's future. Now, that's a very, very basic description of what it is. The truth is, it's a very broad and deep course. Broad, I say, because it takes the concept of India from well before India was known as a nation. That is, nation is a political concept. And we were an independent sovereign nation only from 1947. But our history goes way before that. As a land, as a geographical land, we have gone way before that. So it gives you a perspective of this place in terms of time from a very long time back, even before maybe the Harappan civilization. So it talks about the kind of influences that have come into this country, or what was previously just a land and then later became a country or a nation. It talks about the kind of influences our nation has had on the external world. It talks about the different false propaganda that has also been promoted over decades about different communities, and how has that eventually
led us to where we are today. That is our society today, the issues we face, the kind of biases, sometimes the kind of misinformation. Where has that come from? It could be about anything, right? For example, it could be about the Aryan invasion theory, always a very popularly discussed topic, especially in the South. Particularly where I come from in Tamil Nadu, it's a very hot political topic. But is it really a concept that originated here, or was it brought in from the West for a certain uh, agenda? So these are the kind of issues and topics that will be discussed. It will not be oh, 1947 we had independence, 50 we became republic. That's the facts that we already know. Or which Raja Rani came when. Even if they talk about a king or a queen, they will talk about what is the context in which they came. What was happening around the rest of the world when such things were happening? Was it just an invasion, or was it a part of a global, larger globalization that happened back then? So these are the kind of topics that will come up. We'll talk about marginalized communities, we'll talk about caste, gender, women's empowerment. All this will come up. Contemporary India society, what is it facing? And what is the future? And the idea of this course is not to give someone ideology, right? That the class is completely at free will to discuss from their standpoint of view. People have discussed and debated. I have sat in these classes for hours together from different ideologies and different standpoints. But the idea is to make you think and question the status quo. And the reason is we hope by doing so, future citizens, the children of today will be the future adult citizens, will not be fighting the same fights that we are fighting today, whether it's 20 years from now, 200 years from now. Hopefully, we would have evolved beyond that. That's the that's the principle behind this course. Now, you have the foundations, you have the Understanding India course. Now you're going to combine this knowledge and these skills to work on something called the interdisciplinary study. Now, because the interdisciplinary study has four areas, you can choose one of these four topics: sustainability, education, development, media, and democracy. Selecting any one of these four topics, you can apply your critical reading, public reasoning, advanced writing skills with your now new perspective of India and apply it to the uh, topic of your choice for the interdisciplinary study project. The idea is to, of course, and this is something I will repeat, our whole program is a very Indian context program, right? Not that people do not go abroad after studying here, but our aim is to give you a very Indian society context. So that's the idea of doing this project. And finally, we have something called the creative expression. You have to choose one of these fields, whether it could be music or art or sports or dance. And we've had a number of very interesting courses that we've had in the past few years. For dance, we had the most unique one we had, I think, was salsa. Martial art, we had Silambatam, which is a very popular stick-based martial art from the south, particularly from Kerala. So you will be asked to pick what, and some not all courses will be available always because we need a qualified faculty to guide you for that. Sometimes we bring in an external assessor to do that, or a trainer. So you will pick one of these and you will work on it and you will be assessed on it. So it is not a extracurricular activity. It is something that you will very much have to work on and excel at, like any other subject. And the idea is not to put some pressure on you, but the idea is we believe in something called lifelong learning, which means this is something you can take beyond the corridors of our education, beyond APU, beyond your years at Azim Premji University. It has to be something that you can take with you for life. So that is the idea of the creative expression. So these four components together form the common curriculum. Sanjeev, Yes. can I interrupt for a second? So, Sure. a bunch of people have joined. Okay. I think it might be a good point to ask Manoja to summarize briefly what you said so far in Telugu. Sure, sure. We have Manoja. Yeah, I'll just stop sharing my screen for a second. Or you could run through the slides again while Manoja talks in Telugu. Would that work? Yeah. Sanjeev So I'll can. I'll start from the beginning. Yeah. Okay, one second, please. And welcome everybody. As you all know, this session is to talk about Azim Premji's BA, BSc, and B.Ed programs. Uh, uh, we'll conduct the session in English and Telugu.
If we will give time at the end lo questions adagadaniki we will give time, but please also use the chat box to post any questions and we'll get them answered. And yeah, at the end also, as I said, you can just ask a question directly to the presenters. Okay, Manoja, shall I? Yeah. One second, Manoja, you just tell me as and when I have to change the slide, okay? Okay, fine. I think slide is visible. Yeah. Okay, Manoja, you can start. Yeah. Hello, Andy. So welcome to Azim Premji University webinar. And Sanjeev ippardaka explain chesindi ma forthcoming programs గురించి. అప్లికేషన్స్ ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో మేము జస్ట్ మా యూనివర్సిటీ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. సో ఇన్ ఎ బ్రాడ్ వ్యూ, ఇన్ అన్ ఓవరాల్ వ్యూ ఇప్పటిదాకా సంజీవ్ చెప్పినట్టు. సో అజిం ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీ, కెన్ యూ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ సంజీవ్? సో మా యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది 2011. సో మేము ఇప్పుడు బెంగళూరులో ఓన్లీ 1 బ్రాంచ్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో కమింగ్ బ్రాంచెస్ని కూడా మీకు చెప్తాము. యాజ్ ఆఫ్ నౌ బెంగళూరులో ఉంది అండ్ వీ హ్యావ్ మేము ఎస్టాబ్లిష్ అయింది 2011లో. మాది ఫుల్లీ ఫిలాంథ్రఫిక్ ఇన్స్టిట్యూట్, అంటే నాట్ ప్రాఫిట్ బేస్డ్ కాదు. మేము సోషల్ సర్వీస్, పిల్లలకి హెల్ప్ చేయాలనే పర్పస్ తోటి, క్లియర్ పర్పస్ తోటి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అని, సో టాప్ క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలని, అండ్ విత్ నో ప్రాఫిట్, అది మా ఎయిమ్, మా యూనివర్సిటీ ఎయిమ్. సో దట్ ఈస్ వై మాది ఫుల్లీ ఫిలాంథ్రఫిక్, అంటే మాది కంప్లీట్లీ ఎయిడెడ్ బై అజిం ప్రేమ్జీ ఫౌండేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మా మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే సోషల్ చేంజ్ కోసం, సోషల్ చేంజ్, ఒక మంచి సొసైటీని ఫామ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇది యూనివర్సిటీ ఫామ్ చేయబడింది. సో ఇది బ్రీఫ్గా మా యూనివర్సిటీ గురించి. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో రైట్ నౌ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్లీ మా దగ్గర 5 పీజీ ప్రోగ్రామ్స్, ఎంఏ ఎడ్యుకేషన్, ఎంఏ డెవలప్మెంట్, ఎంఏ ఎకనామిక్స్, ఎల్ఎల్ఎం అండ్ మాస్టర్ ఇన్ పబ్లిక్ పాలసీ. ఈ 5 ప్రోగ్రామ్స్ మాకు ప్రెసెంట్లీ పీజీ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ అవుతున్నాయి. సో దానికి ప్రెసెంట్లీ మనం మాట్లాడుకునేది యూజీ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి కాబట్టి, యూజీ ప్రోగ్రామ్స్లో 10 ప్రోగ్రామ్స్ రైట్ నౌ ఉన్నాయి. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ రైట్ నౌ 1200 మంది ఉన్నారు. అండ్ అల్యూమిని అంటే ఆల్రెడీ పాస్ అవుట్ అయ్యి వేరియస్ ప్లేసెస్లో వర్క్ చేసి ఫౌండేషన్ నుంచి కానీ అబ్రాడ్ నుంచి కానీ పనిచేస్తూ అల్యూమినీలో మా కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు 2300. అండ్ టోటల్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ వచ్చి 150 మెంబర్స్. అండ్ మా యూజీ ప్రోగ్రామ్స్, స్పెషల్లీ మనం యూజీ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి, మా యూజీ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే, నెక్స్ట్ స్లైడ్ సంజయ్. సో మాది ఫుల్లీ రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్. మేము కంప్లీట్గా రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్ని బిలీవ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే సో ఆఫ్టర్ స్కూల్ అవర్స్, ఆఫ్టర్ కాలేజ్ అవర్స్ లెర్నింగ్ అనేది ఎక్కువ, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ స్కూల్, అవుట్ సైడ్ స్కూల్ కూడా లెర్నింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మోర్ లెర్నింగ్ విల్ హ్యాపెన్ అవుట్ సైడ్ స్కూల్. సో we focus on, మేము ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేది మేము ఫుల్ టైమ్ రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ మా దగ్గర ఉండే ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చి బిఏ అండ్ బిఎస్సి ప్రోగ్రామ్స్. బిఏ ప్రోగ్రామ్స్లో ప్రజెంట్గా మీరు ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు, మీ స్టూడెంట్స్ కానీ మీ సొసైటీస్ కానీ చెప్పచ్చు మీరు. సో బిఏ ఎకనామిక్స్, బిఏ ఇంగ్లీష్, బిఏ హిస్టరీ అండ్ బిఏ ఫిలాసఫీ, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ని రన్ చేస్తున్నాము. అండ్ అప్లికేషన్స్ రైట్ నౌ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎనీ ప్రోగ్రామ్కి. ఇది ఒక్కొక్కటి ఇండివిజువల్ ప్రోగ్రామ్, బిఏ ఎకనామిక్స్ కానీ, ఇంగ్లీష్ కానీ, హిస్టరీ కానీ, ఫిలాసఫీ కానీ. అట్ ద సేమ్ టైమ్ బిఎస్సిలో మాకున్నది బయాలజీ, ఫిజిక్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్, ఈ 3 కోర్సెస్ బిఎస్సిలో ఉన్నాయి. బిఎస్సి ప్రోగ్రామ్స్ సైన్స్ బేస్డ్ స్టూడెంట్స్ అంటే వాళ్ళు బయాలజీ కానీ, ఫిజిక్స్ కానీ, మ్యాథ్స్ కానీ చూస్ చేసుకోవచ్చు. అలాంగ్ విత్ దట్ చాలా బిఎస్సి బిఎడ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ తోటి కంబైన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే బిఎస్సి బిఎడ్. ఇది ఒకటి 4-year ప్రోగ్రామ్ అండ్ డ్యూయల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. మీకు 2 degrees వస్తాయి, బిఎస్సి అండ్ బిఎడ్. దిస్ ఇస్ లైక్ ప్రాపర్గా రిజిస్టర్ అయ్యి నార్మల్గా బిఎడ్ చేసే ప్రోగ్రామ్ ఎంత వ్యాలిడ్, మాది కూడా అంతే వ్యాలిడ్ అండ్ ఫుల్లీ రికగ్నైజ్డ్. దాంట్లో మళ్ళీ బిఎస్సి బిఎడ్లో బయాలజీ చేయొచ్చు, ఫిజిక్స్ చేయొచ్చు అండ్ మ్యాథ్స్ చేయొచ్చు. సో చెప్పినట్టుగా బిఎస్సి బిఎడ్ అనే డిగ్రీ వస్తుంది. సో బిఎస్సి బిఏ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ బిఎస్సి ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అలాంగ్ విత్ దట్ బిఎస్సి బిఎడ్ కూడా, టీచర్స్ అవ్వాలి, లేకపోతే టీచర్ ట్రైనింగ్ కోర్సెస్కి వెళ్ళాలి, లేకపోతే డైట్లో పనిచేయాలి, లేకపోతే ఫ్యూచర్లో సొసైటీస్లో టీచర్స్ లాగా ఉండాలి అని అంటే కనుక బిఎస్సి బిఎడ్ ప్రోగ్రామ్ని ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు.
నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో టోటల్గా మా కోర్స్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే కనుక స్పెషలైజేషన్స్ మీరు ఏదైతే ఆప్ట్ చేస్తున్నారో BA కానీ BSc ప్రోగ్రామ్లో కానీ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కోర్ స్పెషలైజేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అందులో 48 క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. 48 క్రెడిట్స్ అంటే ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి ఇన్ని క్రెడిట్స్ అని అలాట్ చేస్తాం. 2 క్రెడిట్స్ 4 క్రెడిట్స్ 5 క్రెడిట్స్ అని. సో మీకు అది ఒకసారి కోర్సులో ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీకు క్లియర్గా మీకు మొత్తం కోర్స్ కరికులం డీటెయిల్స్ అన్ని తెలుస్తుంది. సో దాంట్లో మీరు స్పెషలైజేషన్ అంటే మీరు పాస్ అయిన తర్వాత మినిమం రావాల్సిన క్రెడిట్స్ ఎంత అంటే 48 క్రెడిట్స్. అలాగే కామన్ కరికులం అనేది మాది ఒక మా యూనివర్సిటీలో చాలా స్పెషలైజ్డ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే కరికులంలో కామన్ కరికులం. యూజువల్లీ మీరు బయట ఎక్కడైనా BSc కానీ BA కానీ నార్మల్గా మీకు ఒక కరికులం ఇచ్చేసి BA ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి BSc ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి అని జనరల్గా ఉంటాయి, అది ఎక్కడైనా చేయొచ్చు. కానీ మా దగ్గర ఎందుకు రావాలి, మా దగ్గర ఎందుకు స్పెషాలిటీ అంటే మా కామన్ కరికులం. సో మా కామన్ కరికులంకి వచ్చి మేము ఓన్లీ కామన్ కరికులం ఊరికనే కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ లాగా కానీ జస్ట్ ఒక ఎక్స్ట్రా సబ్జెక్ట్ కానీ పెట్టామది. అది దిస్ ఇస్ లైక్ మా కోర్స్లో పాస్ అవ్వాలి అని అంటే దీంట్లో కామన్ కరికులంలో 36 క్రెడిట్స్ రావాలి. అలాంగ్ విత్ దట్ ఆనర్స్ డిగ్రీ కావాలి అంటే ఇంకా స్పెషలైజేషన్స్లో ఇంకా ఇన్డెప్త్గా రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్లో ఏమైనా పిల్లలు చాలా కీన్గా ఉన్నారు తెలుసుకోవడానికి, వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా రీసెర్చ్ ఏమైనా చేయాలి, ప్రాజెక్ట్ ఏమైనా చేయాలి అని అంటే దానికి కూడా మేము ఆప్షన్ ఇస్తున్నాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆనర్స్ డిగ్రీ. దానికి వాళ్ళు 3 yearsలోనే కంప్లీట్ చేస్తారు కానీ 12 క్రెడిట్స్ ఎక్స్ట్రా చేయాలి. ఎక్స్ట్రా వాళ్ళు ఐదర్ ప్రాజెక్ట్స్లో కానీ లేకపోతే సబ్జెక్ట్స్లో కానీ దే హ్యావ్ టు డూ ఎక్స్ట్రా సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుని అవి పాస్ అయ్యి దానికి 12 క్రెడిట్స్ వస్తే కనుక వాళ్ళకి ఆనర్స్ డిగ్రీ అనేది అలాట్ చేస్తాము. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో కామన్ కరికులంలో అంటే మేము స్పెషలైజ్డ్ అని చెప్పాం కదా. కామన్ కరికులంలో ఏంటంటే ఫౌండేషన్స్, అండర్స్టాండింగ్ ఇండియా, ఇంటర్డిసిప్లినరీ స్టడీ, క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఈ 4 parts ఉంటాయి కామన్ కరికులంలో. ఏంటి అంటే ఎలాంటి స్టూడెంట్ అయినా ఫస్ట్ ఇవ్వాల్సింది ఫౌండేషన్. ఫస్ట్ మనకి తెలియాలి, చదవాలి, క్రియేటివ్ రీడింగ్ ఏంటి, పబ్లిక్ రీజనింగ్ ఏంటి, అడ్వాన్స్డ్ రైటింగ్ ఏంటి, ద బెస్ట్ సూటబుల్ స్టూడెంట్గా మా దానికి బయట స్టూడెంట్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చినా సరే, సొసైటీ స్కూల్స్ నుంచి వచ్చినా సరే మేము చూస్తున్నాము పిల్లల్ని ఎంత బాగా రాస్తారంటే వాళ్ళకి అసలు స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో వాళ్ళకి అసలు మాట్లాడడం కూడా రాదు. అలాంటిది వాళ్ళ రైటింగ్ వాళ్ళ ప్యాసేజెస్ చూస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఎంత బాగా రాస్తారంటే. అండ్ దెర్ ఆర్ తెలుగు మీడియంలో నుంచి చదివి వాళ్ళు ఫైనల్గా ప్రాజెక్ట్ ప్రెజెంటేషన్ చూస్తే వీళ్ళు నిజంగా లైక్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో నుంచే వచ్చారు అని చెప్పేసి అని 100% మీరు బిలీవ్ చేస్తారు. అంత బాగా వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేస్తారు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫౌండేషన్స్. సో కొంతమంది పిల్లలు ఉంటారు ఎంఏ ప్రోగ్రాంలో వచ్చి ఉంటారు, మాకేంటి బ్యాక్లాగ్ అంటే మేము తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చాము, సో అందుకని మాకు ఆ భయం ఉంది అని. సో ఫస్ట్ ఆ భయం పోతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఎలా ప్రాపర్గా చదవాలి అని ప్రాపర్ గైడెన్స్ కూడా ఇస్తాం మేము. అండ్ దాంతోపాటు అండర్స్టాండింగ్ ఇండియా మనకు తెలిసింది చాలా తక్కువ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఏదో మామూలుగా జనరల్గా ఇండిపెండెన్స్ డే నాడు, రిపబ్లిక్ డే నాడు మనం చదువుతాము, బట్ ఇక్కడ అలా కాదు. మనకి ఫుల్ అండర్స్టాండింగ్ ఇండియా, మన సొసైటీ ఏంటి, మన హిస్టరీ ఏంటి, ఇండియా ఫ్యూచర్ ఏంటి, సో ఎలా మనం యాక్చువల్గా మనం చూడాలి, మన ఇండియాని ఎలా చూడాలి అనేది క్లియర్గా మాకు ఒక కోర్స్ 2 years కోర్స్, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ 2 years, ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ 2 yearsలోనూ ఉంటుంది. ఇది కామన్, ఇది అందరూ తీసుకోవాల్సిందే. నెక్స్ట్ ఇంటర్డిసిప్లినరీ స్టడీ ఉంది. సో ఇంటర్డిసిప్లినరీ స్టడీలో మీరు ఏదైనా ఒకటి చూసుకోవచ్చు, సస్టైనబిలిటీ, ఎడ్యుకేషన్, డెవలప్మెంట్ అండ్ మీడియా డెమోక్రసీ. సో ఏదైనా ఒకటి ఆప్ట్ చేసుకుని మీరు ఈ ఇంటర్డిసిప్లినరీ కోర్స్ అని చేయొచ్చు. 4 చేయక్కర్లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా 4 అక్కర్లేదు, ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అది. ఆర్ట్ అయితే ఆర్ట్, మ్యూజిక్ అయితే మ్యూజిక్, స్పోర్ట్స్ అయితే స్పోర్ట్స్, డాన్స్ అయితే డాన్స్, ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దాంట్లో. అవైలబుల్ కోర్సెస్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి లిస్ట్ ఆఫ్ అవైలబుల్ కోర్సెస్ చెప్తాము, వాళ్ళకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అది తీసుకోవచ్చు. అండ్ వీటన్నిటికీ కూడా జస్ట్ ఏదో టైం పాస్గా ఖాళీగా ఉండేటప్పుడు ఆడుకోవడం కాదు. దీనికి ప్రతి ఒక్కటి ఎవాల్యుయేట్ చేసి దీనికి మార్క్స్ ఉండి దీనికి కూడా సర్టిఫికేషన్లో ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. సో దానికనే 36 క్రెడిట్స్ రావాలి. వీటన్నిటిని కలిపి ఓవరాల్ 36 క్రెడిట్స్ వస్తేనే మీకు డిగ్రీ అలాట్ అవుతుంది. సో దీని ఇంపార్టెన్స్ మేమంతా పర్టికులర్ ఇంపార్టెన్స్ పెట్టాము. అలాంగ్ విత్ ద స్పెషలైజేషన్ మీకు ఇది కూడా అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాము. నెక్స్ట్ స్లైడ్.
సో ఇంటర్డిసిప్లినరీ స్టడీ గురించి ఇప్పుడే చెప్పింది. ఏదైనా ఒకటి తీసుకోవచ్చు, మీడియా అండ్ డెమోక్రసీ డెవలప్మెంట్ కానీ సస్టైనబిలిటీ కానీ ఏదైనా ఒక స్టడీ గురించి తీసుకుని సో దాంట్లో మీరు ఫర్దర్ క్లాసెస్ ని అటెండ్ అవ్వచ్చు. Manoj, I think we had stopped here earlier. Yeah. I thought we'll do it bilingually. So if Sanjeev can do it in English and then we follow up. Yeah. Sure. Okay. Yeah. Thank you, Manoja. So you can hear me, right? Okay. So this is a quick view of the interdisciplinary studies subjects. Development is a broad topic. So within that you have things like sustainability or ecology, public health, very, very crucial to our society now, given the last 1 year and what's happened with the pandemic, and schools and society. So it can be a wide variety of topics within development. Sustainability, I think I don't need to explain. We are rapidly depleting our resources, forests, green cover for human expansion. So how do we live in harmony with our ecosystem is what sustainability is all about. Without, as we keep growing, we should not deplete our resources, which we need for our own livability in the future, right? So media and democracy is a new topic, very interesting topic, because those of you who watch the news will realize that media has become the democracy, right? In some ways, when there is a certain incident or a allegation against a prominent person of society, before it reaches the court, the trial is done in the media room, right? They are judged to be guilty or innocent, depending on which side the media room leans, or which is their political lineage or political favoritism. They decide for people, and people go by that, because that is then put out in WhatsApp and Facebook and Twitter. So how is media interfering in democracy, or how is it working with democracy or against democracy, is something we'd like to study through this project. Is media taking over the constitutional bodies that should be the ones that actually that are the pillars of democracy? So that is what media and democracy is all about. And next, we have the 4-year programs, BSc, BEd. Now, there is a difference here between this and the 3-year program, other than the fact that you have 1 extra year. In the common curriculum, I'll quickly move to that screen. If you can see, the one part that is missing for the 4-year program in the common curriculum is the interdisciplinary project. Right? So you have the same foundations, same understanding India, same creative expression course, but you do not have an interdisciplinary project. And the reason is this. I'll come back to the main slide. You have your specializations, and then you have the education aspect, which takes over what would normally be the time spent on your interdisciplinary project, because you will spend a lot of time in the field. This is over and above the one full semester you will spend in a field apprenticeship, which means you will be attached to an organization, either an educational organization, NGO, a school, and you will understand everything from curriculum setting to pedagogy to administration to psychology of children, to understand, to get, and overall the school system in India and how it runs. That is the part that will be different from your regular 3-year programs. And the idea of this is to get an overall perspective on education. So that's why I say BEd degree is not just a teaching degree. It's a degree that prepares you for education sector. Okay, so it's an educationist degree. And along with your science degree, it's a very lethal combination. It's a very useful combination that will give you a very good prospective career in the teaching space or the education space. So, having said that, just a quick again, the specialization, education, what will be taught, the education component in the BEd program, through education judgment through perspective courses. Now, what does that mean? It's a very long sentence, but let me put it simply. The student from one part of Andhra is going to be very different from a student from another part of Andhra Pradesh, right? Or a student from one part of Telangana, or a student from one part of Tamil Nadu. So within a state itself, you have perspectives or mindset of a student will change based on their background, where they grew up, their settings, whether it was urban, rural, village, city, right? Their parental influence. So it is important for a teacher or an educationist to understand that
it is not one solution for all children. Each child has his own way of learning, has their own background. So that is what we mean by perspective courses. You have to fine tune your judgment to be able to suit a larger audience, which is obviously mixed, right? And then if you go nationally, it's a different topic. Once you go across from one state to another, there's so many differences, right? So that's what we mean by educational judgment through perspective courses. Now, skills to teach effectively, I think that's quite direct. That is more on the very actual teaching aspect in terms of both your curriculum setting and your pedagogy. Pedagogy simply means teaching methodology, right? And today we have very, very unique ways we're trying to teach children, because it's not just rote learning, but also through visualization techniques, through experimentation. So on, such things will come under the skills to teach. Finally, a thorough grounding in school practice. I think that is what I was referring to earlier when I said you have to understand the system as a whole, because it's not just teaching is not the only difficult part. Running a school, running a whole school group or school system is an art and a skill by itself. So to be able to do that in the future, when you grow to that level, you must have some understanding of the system. So that ends the part about the programs per se, right? This is just a motto, an educational experience that prepares reflective citizens capable of meaningful engagement in work and in society. I think that's fairly explanatory. It goes back to what I said about preparing students to contribute to a better society. Now, Vijay sir, would it be the right time for Manoja to just explain that last part? Or Perfect. I was thinking the same thing. Yeah, so I'll go back to this and we can start from here, Manoja. So, just one question. Postgraduate programs, are they also there in question ochindi? You already mentioned it, but maybe you can say it again. Yeah. Postgraduate courses kuda unnayi. Right now applications apply close చేసాము, బట్ మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. మా వెబ్సైట్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ పీజీ ప్రోగ్రామ్ అని ఉంది, అక్కడ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ అని రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఒకవేళ మళ్ళీ మేము సెకండ్ రౌండ్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక ఈ అకాడమిక్ ఇయర్కి అంటే 2021కి ఎలిజిబుల్ ఉంటారు. ఇవాళే అయింది పీజీ ఎగ్జామ్, ఇవాళే అయింది ఫస్ట్ సెకండ్ రౌండ్ ఆఫ్ పీజీ ఎగ్జామ్. ఇన్ కేస్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా మీరు పీజీ ప్రోగ్రామ్కి అప్లై చేయొచ్చు. సో రైట్ నౌ అప్లికేషన్స్ క్లోజ్ అయి ఉన్నాయి, బట్ అప్లై చేయొచ్చు. మీరు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే కనుక నెక్స్ట్ రౌండ్కి ఒకవేళ మేము కండక్ట్ చేస్తుంటే కనుక మీ అప్లికేషన్కి మీకు ఇంటిమేట్ చేస్తాం. And can you just mention the PG programs? What are they? So PG programs, మా దగ్గర ఉండే PG programs MA Development, MA Education, MA Economics, MA Public Policy, LLM program, LLM Law and Management. Okay. Please go ahead. Yeah, you can continue with the presentation. సో నెక్స్ట్ మన కామన్ కరికులంలో నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చి ఇంటర్డిసిప్లినరీ స్టడీ. సో దాంట్లో ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాము. ఐదర్ డెవలప్మెంట్ కానీ, సస్టైనబిలిటీ కానీ, మీడియా అండ్ డెమోక్రసీ కానీ. సో ఎందుకు పర్టికులర్గా ఇంటర్డిసిప్లినరీ స్టడీ పెట్టాము, లేకపోతే ఎందుకు దీన్ని ఇంత ఫోకస్ చేస్తున్నాము అంటే, మనం నెక్స్ట్ సోషల్ సర్వీస్ చేయాలి అని అంటే మనం డెవలప్మెంట్ గురించి, ఎకానమీ గురించి, డెవలప్మెంట్లో వెళ్ళాలంటే డెవలప్మెంట్ సైడ్లో వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే కనుక సో ఆ ఏరియాలో మనకి ఫేర్ నాలెడ్జ్ ఉండడం ఎంతకైనా అవసరము. సో అందుకనే ఒక డెవలప్మెంట్ మీరు నెక్స్ట్ ఫౌండేషన్ నుంచి కానీ లేకపోతే ఎనీ ఎన్జిఓలో కానీ వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే నెక్స్ట్ స్టూడెంట్కి ఆప్షన్. సో డెవలప్మెంట్ బేస్డ్ మోర్ ఇంక్లైన్డ్ ఉన్నారంటే వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ గురించి, పబ్లిక్ హెల్త్ గురించి కానీ, ఎకాలజీ, సస్టైనబిలిటీ కానీ, స్కూల్, సొసైటీ, మన సొసైటీ ఎలా ఉంది కానీ జస్ట్ ఫేర్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి వస్తుంది. వాళ్ళ అట్లీస్ట్ మనకి ఒక ఏది తెలియకుండా డైరెక్ట్గా డెవలప్మెంట్ ఎందుకు అవుతుంది అని క్వశ్చన్ చేయడం ఈజీ. చెప్పండి. I think that is just సో సేమ్ థింగ్ సస్టైనబిలిటీ. ఇప్పుడు మనకి క్రైసిస్ వస్తున్నప్పుడు, వాటర్ క్రైసిస్ వస్తున్నప్పుడు దీన్ని ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలని ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాము. సో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఏంటి, సోషల్ ఎకాలజికల్ సిస్టమ్ ఏంటి, సో డిఫరెంట్ సస్టైనబిలిటీ ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి, ఎలా దాని గురించి ఎకోసిస్టమ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనే ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా మనకి జనరలైజ్డ్ అన్నిటి గురించి అవేర్నెస్ ఉండాలి. సో మీకు ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో, స్టూడెంట్కి ఏదైతే ఎక్కువ, ఒక్కొక్కరికి సస్టైనబిలిటీ మీద చాలా చాలా పర్టికులర్గా ఉంటారు. ఎందుకు ఎంత వేస్ట్ చేస్తున్నారు, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని ఎందుకు ఎంత మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు, అసలు దీని గురించి ప్రివెన్షనరీ మెథడ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, బెస్ట్ వే ఏమన్నా ఉన్నాయా అని తెలుసుకోవడానికి
కొంచెం వాళ్ళకి ఏదైనా ఇన్పుట్స్ ఉంటే కనుక దే విల్ డూ మ్యాజిక్స్. సో అందుకనే దాని గురించి ఇన్ కేస్ సస్టైనబిలిటీ గురించి వాళ్ళు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే కనుక సో సస్టైనబిలిటీ కోర్సెస్ వాళ్ళు ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ మీడియా అండ్ డెమోక్రసీ. సో మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటి, సో మన ప్రెసెంట్ పాలిటిక్స్ మీడియా ఎలా రన్ అవుతున్నాయి, సో మీడియాలో మనకు వచ్చే న్యూసెస్ కరెక్టేనే కాదా, మనం దాని మీద కంప్లీట్లీ డిపెండ్ అవుతున్నాము, సో డిపెండ్ అవ్వచ్చా లేదా, ఇలాంటివి చాలా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో మా దగ్గర ఉండే ఫ్యాకల్టీ ఎట్లా అంటే ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ మీకు క్లియర్ కట్గా 2 ways, ఒక పాజిటివ్ వే ఒక నెగటివ్ వే, 2 వే మీకు చూపించే విధంగా ఈ కోర్సెస్ అనేవి రన్ అవుతుంటాయి. సో అవి చాలా డిబేట్ ఓరియంటెడ్గా మీకు చాలా థింక్ చేసేటట్టు వీళ్ళు థింక్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది. సో మీరు ఇన్ కేస్ మీడియా అండ్ డెమోక్రసీలో మోర్ ఇంక్లైన్ ఉంటే స్టూడెంట్స్ వెరీ మచ్ మాకు మీడియా గురించి తెలియాలి అని అనుకుంటే కనుక వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఇది, దేర్ ఇస్ నో ఫోర్స్, వాళ్ళకి ఏది కావాలంటే అది తీసుకోవచ్చు, డెవలప్మెంట్ కానీ సస్టైనబిలిటీ కానీ మీడియా అండ్ డెమోక్రసీ కానీ. సో ఇవన్నీ కూడా కామన్ కరికులం కింద వస్తాయి. కామన్ కరికులంలో ఏదైతే చూస్ చేసుకున్నారో దానికి క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. అది మెయిన్ డిగ్రీస్ మెయిన్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు ఇది కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ముందు నుంచి అదే చెప్తున్నాను, ఇది కూడా కంపల్సరీ ఏదన్నా ఒకటి ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సంజయ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చి అది బిఏ అండ్ బిఎస్సి ప్రోగ్రామ్స్కి. సో బిఎస్సి బిఎడ్ డ్యువల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్కి సేమ్ స్పెషలైజేషన్స్ కామన్ కరికులం సేమ్ ఉంటాయి, దాంట్లో ఏమీ చేంజ్ లేదు. ఒక ఎడ్యుకేషన్ బికాస్ వాళ్ళు బిఎడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఎడ్యుకేషన్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే దాంట్లో ఎక్స్ట్రా మనకి ఉండే ఒక పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి సెమిస్టర్ లాంగ్ అప్రెంటిస్షిప్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏదైనా ఫీల్డ్ ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్లో వాళ్ళు ఐదర్ ఎన్జిఓలోకి వెళ్ళి లేకపోతే స్కూల్స్లోకి వెళ్ళి ఫీల్డ్ అప్రెంటిస్షిప్ ఫుల్ 1 సెమిస్టర్ ఫుల్గా వాళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంటర్ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్ తీసుకోరు, కానీ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్ట్రా కోర్సెస్గా తీసుకుంటారు అండ్ వాళ్ళు 4 years చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ బిఎస్సి బిఎడ్. సో స్పెషలైజేషన్స్ వచ్చి కామన్ కరికులంలో ఇంటర్ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్ ఉండదు, స్పెషలైజేషన్ సో బిఏ కానీ బిఎస్సిలో కానీ స్పెషలైజేషన్స్ తీసుకుంటే కనుక బయాలజీ కానీ ఫిజిక్స్ కానీ మ్యాథ్స్ కానీ ఏదైనా ఒకటి తీసుకోవచ్చు. ఈ కామన్ కరికులంకి ఇంత మేము ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం. అప్పుడు మీరు స్పెషలైజేషన్స్లో ఆలోచించుకోవచ్చు. ఒక్కొక్కరికి ఇన్డెప్త్గా నాలెడ్జ్ ఓన్లీ జస్ట్ పైన చెప్పేసి ఈ కోర్సు 1 day ముందర ఎగ్జామ్ ముందర ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్ రాసేసి 90% 100% వచ్చేయాలని మా టార్గెట్ కానే కాదు. వాళ్ళు ఒక కోర్స్ తీసుకున్నారంటే దానికి ఇన్డెప్త్ వాళ్ళకి తెలియాలి, ఎందుకు తీసుకున్నారు, దాని గురించి ఏం అవుతుంది, ఏంటి ప్రాసెస్ అవుతుంది అని. బయాలజీ తీసుకుంటే మా ఎక్స్పెరిమెంటల్ థియరీ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామో ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాము. ఫిజిక్స్ కూడా అంతే, ఎక్స్పెరిమెంట్స్. సో థియరీ ఎంత ఉంటే దానికి ఇమ్మీడియట్గా అటాచ్ అయ్యేలాగా ప్రాక్టికల్స్ కూడా పెడతాము. అండ్ మోస్ట్లీ ఫిజిక్స్లో కానీ బయాలజీ కానీ పిల్లలతోటే చేయిస్తాం. మా దగ్గర లేజర్ కటర్ 3D ప్రింటర్ ఇట్లాంటి ఎక్విప్మెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో వాళ్ళే వచ్చి వాళ్ళే చేసుకుని అదెంత ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే అసలు వాళ్ళు చేసిన తర్వాత రిపిల్ ట్యాంక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అవన్నీ మనకు రెడీమేడ్గా కొనుక్కునే వాళ్ళము, లేకపోతే కనుక చిన్న ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని సపరేట్గా కొనుక్కుని డైరెక్ట్గా తెచ్చుకుని కనెక్షన్స్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని ఇచ్చేవాళ్ళం. సో ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ కొనే దగ్గర నుంచి లేకపోతే వాళ్ళ బాక్స్ చేసుకునే వరకు రిపిల్ ట్యాంక్స్ అంటే వాళ్ళు ఫుల్గా రిపిల్ ట్యాంక్ వాళ్ళే చేసుకుంటారు. మొత్తం అంతా మేమే సెటప్ చేసి మా ఓన్ ల్యాబ్లో మేము సెటప్ చేసింది అది. సో అలాగే మ్యాథ్స్లోకి వస్తే కనుక మ్యాథమెటికల్ మోడల్స్, చాలా మ్యాథమెటికల్ మోడల్స్ వాళ్ళకి చూపించి నేర్పించే విధంగా అసలు ఎలాగా మనకి గుర్తుండేలాగా అనమాట. జస్ట్ ఓన్లీ ఒక మ్యాథ్ ఫార్ములా లేకపోతే సొల్యూషన్ వస్తే ఇలా కాదు. సో అదే సొల్యూషన్ అదే మ్యాథ్ ప్రాబ్లం డిఫరెంట్ వెరైటీస్లో ఎలా చేయొచ్చు. సో ఇట్లాంటివి వైడర్ అండ్ డీపర్ ఆస్పెక్ట్స్ని కవర్ చేస్తూ స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. సో కామన్ కరికులంలో బిఎడ్ ప్రోగ్రామ్కి ఇంటర్ డిసిప్లినరీ లేదు. సో అది ఇందాక మెన్షన్ చేసినట్టు వాళ్ళు 3 తీసుకుంటారు, ఫౌండేషన్స్, క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇండియా. అదర్ దాన్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ తీసుకుంటారు. ఎడ్యుకేషన్లో మెయిన్గా వాళ్ళు ఫోకస్ చేసేది బిఎడ్ ఎడ్యుకేషన్కి. వాళ్ళు మెయిన్ తీసుకున్నారు బిఎస్సి బిఎడ్ కాబట్టి టీచింగ్ పెడగాలజీ గురించి కానీ పిల్లల్ని ఎలాగా నెక్స్ట్ వాళ్ళ ఓవరాల్గా ఎలా వాళ్ళని టాకిల్ చేయాలి అలాంటి ఎడ్యుకేషన్లో వాళ్ళ కరికులం ఏదైతే ఉందో ఎడ్యుకేషన్ బేస్డ్ కరికులం వాళ్ళు చదువుతారు. సంజీవ్ నెక్స్ట్. సో ఎలా జడ్జ్ చేయొచ్చు, మనం ఒక టీచర్గా వెళ్ళాలి అంటే కనుక పిల్లల్ని ఎలా జడ్జ్ చేయాలి, డిఫరెంట్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టైప్లో ఉంటుంది. ఒకళ్ళు తిడితే నేర్చుకుంటారు, ఒకళ్ళకి చాలా మోటివేషన్ ఇస్తే నేర్చుకుంటారు.
సో అలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని మనం చూస్తే వాళ్ళ ఫీల్డ్ ఆర్గనైజేషన్కి అందుకనే అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం. వాళ్ళు వెళ్ళి ఫీల్డ్లో చూసి వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఒక కామన్ సొల్యూషన్కి తీసుకొస్తారు. ఇలాంటి మిక్స్డ్ స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి బెస్ట్ ఎలాగ చెప్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అనే టాపిక్ని, అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ కరికులం పెడగాజీ కూడా ఎలాగ టీచ్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు సిబిఎస్ఈ తీసుకుంటే ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో దాంతో పాటు ఎలా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి, కరికులం చెప్తూనే వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి, ఎలా వాళ్ళకి అర్థం చేయాలి, ఎలా పిల్లలకి అర్థం చేస్తే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్గా చదువుతారు. పిల్లలకి అనేది టీచర్ బట్టి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. మనం చూస్తూనే ఉంటాము, ఒక్కొక్క టీచర్ అంటే ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ అంటే వాళ్ళకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే టీచర్ కాబట్టి, టీచర్ ముల్లాంచి ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే మా టీచర్ చాలా బాగా చెప్తుంది కాబట్టి అని. ఇది ఒక జనరలైజ్డ్, సో టీచర్ మీద చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి, సో వాళ్ళు ఫీల్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్లో వీటి గురించి చాలా క్లియర్గా చదువుకుని డిఫరెంట్ వాళ్ళకి ఒక్కొక్క సొల్యూషన్ తీసుకుని వచ్చి ఫర్దర్గా వాళ్ళు బెటర్ సొసైటీలో వాళ్ళు టీచర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అని మా ఆశ. నెక్స్ట్, సో ఇట్స్ అన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో దాన్ని జస్ట్ కొటేషన్ మేము ఇచ్చింది, సో యూ కెన్ రీడ్ అబౌట్. Okay, so I think that this is where we stopped. I will continue from here. Right? Go ahead. Thanks, Mohan. So what do our students do after graduating? There are three areas. The first area is in the area of higher studies, and within that there are two sub areas that they go to. They do higher studies in disciplinary areas or interdisciplinary areas. What that means, I'll explain in a minute. And lastly, of course, some of them join the workforce or take up fellowships. So disciplinary areas means if they have done a BSc Maths or Physics or Biology, they continue to do MSc in Maths, Physics, Biology, or then maybe even further down, they do a PhD. And these are some of the areas where they do it. Some of the places where they go study. NCBS, IIT Madras is particularly famous for their MSc Maths, and central universities, of course, DU and JNU, etc. in Delhi. And then Tata Institute of Fundamental Research, and some go abroad, like as you can see, University of Rotterdam, Glasgow, Warwick in UK. So they have gone on to specialize in their chosen area of field. That is what we mean by higher studies in disciplinary areas. Now, higher studies in interdisciplinary areas, this is slightly more unique and interesting and not surprising given our undergraduate program structure. Students decide that, yes, I have a background in biology, but I'd like to go on to do something, say maybe in statistics, and combine the two. Or I'd like to use my biological knowledge for environmental purpose or wildlife. And as you can see, that's the kind of interdisciplinary area they enter: development studies, development economics, social anthropology, public policy. Some of them come on to study in Azim Premji University, Masters in Public Policy or Masters in Development, MA in Development, MA in Education, where it's not just the specialization they gained in undergrad, but they will be exposed to a wide range of different fields. And along with their specialization, they will contribute to a certain field. The reason this happens is because in the undergraduate program, we give a lot of leeway and freedom for them to choose electives from other programs. So you could be a bio student who's studying a statistics elective from maths. You could be a maths student who's studying philosophy as an elective because you want to ask deeper questions about why things are the way they are. So that sort of, or a philosophy student can be studying a history elective. So that freedom to expose yourself to different fields while specializing in one is what leads many of them to go on to an interdisciplinary area. And I think in today's world, that's very important, right? Because no field can stand by itself. Every field has to work with other fields. So it's good to be specialized in one, but also have a broad view of other subjects. So many of them go on, like say TISS, Tata Institute of Social Science, Azim Premji University, School of Advanced Studies, London, to just name a few of the institutes where they go. Sorry. Work-wise, these are some of the organizations they go to. Some go to the NGO sector, some take up fellowships like Teach for India, where you will be placed in a rural school and be asked to teach a particular subject for 2 years. And you'll get a lot of exposure. Teach for India graduates or fellows generally do very well in the education sector. It's a very nice program. And some associate themselves with the Azim Premji Foundation, and they are placed again in one of our field institutes to work on education.
PRS Legislative Research is an organization in Delhi that works on research for parliamentarians. That means they help lawmakers, MLAs, MPs with policy making. So these are some of the examples of where our students go after their undergraduate program for work opportunities. Finally, and I think I'll go through the whole thing and then Manoja can continue because we are almost at the end of it. This is the actual process. Right now, the application is open. The last date for application is April 9th, right? 9th of April. Then you have your national entrance test on 25th April. It is a Sunday, and I think we have 30 entrance test centers across the country, but Manoja can confirm that in a minute. And this is how the question paper will be. It will have two sections, an English and quantitative section. When I say English, it is not going to be very high funda in that sense, but if you are someone who reads even the newspaper regularly, that is the kind of base on which the paper will be set. It will be a passage, a reading comprehension, and you will have to read through that passage and then answer questions based on the passage. Most of the English section is based on this structure. Quantitative in terms of maths knowledge is not more than 10 standard, but what it will test is more from a skills point of view. It will not ask you a particular topic like geography, trigonometry and say, find out the angle of this triangle. No. What it will look at is these are the kind of questions you can get. One, database. That means you have to read a graph and then infer data and answer the questions based on that, right? There'll be a graph, say, on rainfall across the country, and then you'll have to, reading the graph, answer a question, which state has the highest, or which city in India has the highest rainfall per annum, that sort of question. Then there'll be pattern recognition. So you'll have a square with a shade inside, and then the shaded part will shift to another part of the square, and the next one, you'll have to figure out what is the third part in the pattern. Or it could be a number series pattern, So 1, 3, 5, 7. Okay, what is the fourth one? It is 9 because it's all, but it will be a little more complex than what I just said, but just as an example. So this will be the English and quantitative aptitude test. This is for 2 hours, after which you have a 1 hour major specific descriptive paper. What that means is it will be a descriptive section. So the first part is a multiple choice question paper, right? The English and quantitative part. And very important point to note, students always make this mistake. Every correct answer gets 2 marks, every wrong answer gets -1. So there is negative marking for wrong answers. So try not to do a wild guess. Try not to do a random guess. If you're sure, only answer. Okay. Now that section is over. You have a 1 hour section called a descriptive paper where, depending on what subject you chose when putting in your application for the university, if it's maths, you'll have a maths-based question paper, which will have some sums, problems that you'll have to solve. If it's history, then you'll probably have some text from a historical book, and then you'll be asked to interpret it or write your own thoughts based on that. So it depends on the subject you've chosen. Now, all of this is available on the website. I will share the link on the Zoom chat once I close this PPT about where you can find these past papers to practice. I will also, of course, send it as a link to Vijayji, and he can, of course, disseminate that to students. Now, once the entrance test is over, the results typically take 2 to maximum 3 weeks, and then you'll have your interviews in June. So we don't actually like to use the word interview. It's only a formal term. We prefer to call it a personal discussion. Reason being, our faculty is not there to make you stressed out or cry and ask you. They want to see what kind of person you are. Do you fit the Azim Premji University philosophy? Do you fit our mission and vision? So their questions will be mostly about your thoughts on current affairs. They will not ask details. They will not ask on what date was the farm bill passed. They're not looking for your memory power. What they're looking for is what do you think about the farm bills? Is it right? Is it wrong? Why do you think it's right? Why do you think it's wrong? What do you think the government could have done differently? How does it justify its stand? And you can take any stance you want. You can support it or go. You don't have to say what you think is the right, politically correct answer. You can, if you have a view that is against everyone and different, be free to say so, but expect that they will ask you why.
So you must be able to then say that, yes, I read this. I read these points. I feel these points show that it's in favor of this. So, and these points outweigh the other side's arguments. So if you're logical and you didn't base your decision on something you got from your best friend, father, mother, or WhatsApp University, as they call it, or from WhatsApp, then that is what they're looking for. Other than that, they'll ask you general questions. What's your interest outside, your academics? If you say sports, they'll ask you questions about your sports. What did you do? If you say you like to read, okay, what did you read last? Can you tell us a little bit about it? So it'll be a very personality-based interview rather than a subject-based one. Okay. There might be a little bit, some subjects like maths and physics might ask you, and there's a chance they'll ask you a little technical, but again, it will not be the whole focus. So after, of course, the interview, again, 2 weeks, 3 weeks, and you'll get your result. And after which you will finally start your academic session in August. And this year, if you are fortunate, we are fortunate enough to have you in our campus, you will be in a brand new campus, which has just been built and we've all moved in there. It's 80 acres and it's got world-class facilities. Now, you will obviously, every student wonders how to fund their education. One thing you do not have to worry about in Azim Premji University is we are, so as a university with a very clear social purpose, we do not want any student to be left behind for lack of finance. Right? So we have very generous scholarships, and the scholarship bandwidth starts at 15 lakhs per annum of family income. That means if your family income is below 15 lakhs per annum, you qualify for a scholarship. And there are various stages, like I think 12 to 15 is one, then 7 to 10 is one, then 4 to 7, and then below 4, if I'm not wrong, below 4 lakhs of net family income, you qualify for 100% scholarship. That means tuition fee and hostel charges both are waived. You might have to only pay for your food charges. And in very difficult cases, we also give them an allowance for that because we understand that students come from that kind of difficult backgrounds. This scholarship will not be based on your marks. Once you qualify for the seat, your marks no longer matter for the scholarship. It's only based on their income. Okay, that's so usually they say merit come means. No, it is only means here. So it doesn't matter what your score was. Once you've qualified and you've got the offer, the scholarship starts on a fresh basis, right? And you will have a separate, very detailed interview for that to understand your situation. So finally, we are at the end of the thing. This is a beautiful new campus. These will be the residential blocks where hostel students will stay. There's a grand, if you can see, this is where a convocation was held actually yesterday, a virtual convocation. But yeah, it's a 500-seater auditorium. We have a 250-seater auditorium, 2, 3 large auditoriums like that. This is an artist impression, of course, it's not an actual photo. And this little strange looking building here is actually the library. It's very beautifully built because it's 6 floors, including the ground floor. And it's because of its 360-degree shape, it has very nice lighting from all sides. And the whole campus is built to be a green campus, meaning at maximum green cover and as little use of things like in fact, we do not have ACs except in the auditorium. In the working areas and classrooms, it is based on natural air ventilation and lighting. So this is the long and short of the program. In fact, if I recognize right, this is the building where Manoj and I sit. This is our office building, and this is one of the auditoriums near it. So this is the summary of the programs. I have to say one point which I missed earlier. This is a fully residential program, meaning you have to stay in the hostel, right? It doesn't matter if you have a relative in Bangalore. During the working week, you will have to stay in the hostel. I think only weekends there is some provision that you can go out, because the reason being, we believe that the education you get here is not just from your books and classrooms and your teachers, it is also from your classmates, because they come from all over the country, from different socioeconomic backgrounds, different cultures, language, religion, you know, where even the clothes style, food habits. And that is the true learning. Being on campus means you'll be part of a small representation of India, right? And that is the true learning that we hope you will get from here, and you'll learn to peacefully coexist with these different people. So that's it. I'll take it back to where I left it.
and Manoja can start from here in Telugu. Manoja, Yeah. isn't this where I left it? Yeah, correct. సో నెక్స్ట్ వచ్చేది మనం ప్రోగ్రామ్ చేసేది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్ర మన సౌత్ ఇండియన్స్కి, ఇంజనీరింగ్ చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవుతారు. ఇంజనీరింగ్ ఉంటే కనుక నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ చాయిస్ అని. కానీ మా దాంట్లో బీఎస్సీ చేసిన తర్వాత హైయర్ డిసిప్లినరీ ఏరియాస్కి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అబ్రాడ్ వెళ్ళారు. చాలా మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఉన్నారు. హైయర్ డిసిప్లినరీ ఏరియాస్కి వెళ్తున్నారు. హైయర్ స్టడీస్ అండ్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఏరియాస్ అంటే స్పెషలైజేషన్లో వాళ్ళు బీఎస్సీ తీసుకుంటే బీఎస్సీ ఏరియాలో ఎంఎస్సీ చేసి లేకపోతే ఐఐటీస్లో నెక్స్ట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తున్నారు. లేకపోతే కనుక ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఏరియాస్లో, ఎందుకంటే మేబీ ఒక్కొక్కసారి ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళారు. ఇంజనీరింగ్ చేసి దాని తర్వాత ఏ వేకి వాళ్ళకి అసలు కనెక్టివిటీ లేకుండా అమెజాన్లోకి వెళ్ళి చేస్తారు ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత. సో నో వేర్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్. సో బట్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఏరియాస్లో డెవలప్మెంట్, డెమోక్రసీ గురించి అండ్ మీడియా అండ్ డెమోక్రసీ గురించి చదివారు, సస్టైనబిలిటీ గురించి చదివారు. అండ్ మా దగ్గర పీజీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి, డెవలప్మెంట్, పబ్లిక్ పాలసీ, వీటి గురించి. సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే బీఎస్సీ చేశారో వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఎంఏ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఎంఏ డెవలప్మెంట్ కానీ ఎంఏ పబ్లిక్ పాలసీ కానీ ఇలా తీసుకున్న స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళకి సడన్గా వాళ్ళకి తెలిసింది దట్ ఈస్ మై పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఇన్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఏరియాస్, నాట్ ఇన్ ఎ స్పెషలైజేషన్ అని. సో అలా అని వాళ్ళు స్పెషలైజేషన్ వదలలేదు. సో దీన్ని కనెక్ట్ చేసి ఇంటర్ డిసిప్లిన్ ఏరియాస్లో చాలా బాగా ఫ్లరిష్ అవుతున్నారు. సో వీ హ్యావ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దోస్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. అలాంటి స్టూడెంట్స్ కూడా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. సో అట్ ది సేమ్ టైం వర్క్ ఫెలోషిప్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ సంజీవ్. సో ఇప్పుడు హైయర్ ఇన్ డిసిప్లినరీ ఏరియాస్లో మోస్ట్లీ మా పిల్లలు, మా అల్యూమినీ స్టూడెంట్స్ ఉంటుంది. నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ బయాలజికల్ సైన్సెస్ కానీ, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కానీ, కల్టివేషన్ ఆఫ్ సైన్స్, ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ సైన్స్, సో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్. సో మా దగ్గర బయాలజికల్ సైన్సెస్ గురించి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి అంటే, హైడ్రా గురించి జస్ట్ చదవడం కానీ ఎవరో ఇంత చూడరు. మేము స్పెషల్గా వాళ్ళకి ఈ సెంటర్ ఆఫ్ బయాలజికల్ సైన్సెస్ నుంచి హైడ్రా తీసుకుని వచ్చి హైడ్రా కల్టివేషన్, హైడ్రా గురించి డీటెయిల్డ్ స్టడీస్ వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా చూసే విధంగా మేము వాళ్ళకి ల్యాబ్స్ అన్ని చేసాము. బయాలజీలోనే 5 ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి, ఫిజిక్స్లో 5 ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి. సో మీరు జస్ట్ ఎంఫసైజ్ చేయొచ్చు ఎంత ప్రాక్టికాలిటీకి, ఎంత ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నామో. సో ఆ బేసిస్ మీదనే వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో, టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ గ్లాస్గో, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ యూకే దగ్గర వార్విక్ యూనివర్సిటీ, సో ఇలా చాలా యూనివర్సిటీస్ అబ్రాడ్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్లో కూడా మా అల్యూమినీ స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ ప్లేస్ అయి ఉన్నారు. అండ్ ఆర్ దే హ్యావ్ స్టడీడ్ ఆర్ దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ స్టడీస్ నౌ. నెక్స్ట్ యా. సో ఇన్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ స్టడీస్ నేను చెప్పాను, నేను ఇందాక జస్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నట్టు, మేబీ వాళ్ళ మెయిన్ ఫోకస్ బయాలజీ కానీ, ఫిజిక్స్ కానీ, లేకపోతే ఎకనామిక్స్ కానీ అయిండొచ్చు, హిస్టరీ కానీ అయిండొచ్చు. బట్ డెవలప్మెంట్ మీద వాళ్ళకి చాలా దే ఆర్ వెరీ గుడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఒక్కొక్కసారి మనకే తెలుస్తుంది ఈ ఏరియాలో చదివితే నేను న్యాచురల్గా చాలా బాగా ఐఎమ్ గుడ్ అట్ ఇట్, నాకు చాలా బాగా అర్థమవుతుంది, నేను ఇందులో ఏదైనా చెయ్యాలి, దిస్ ఇస్ లైక్ ఈజీలీ ఐ కెన్ డూ అని ఒక అవగాహన కనుక వస్తే కనుక వాళ్ళు ఎనీ ఆఫ్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఏరియాస్లో చూసుకోవచ్చు. ఇది చేస్తూనే దాని స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటి, ఒకవేళ డెవలప్మెంట్లో దీన్ని ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, ఒకవేళ బయాలజీ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది, సో డెవలప్మెంట్ సెక్టర్లో సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ఒక పాలసీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఒక పాలసీ ఏ పాలసీ అయితే చాలా. సో ఇలా చాలా మనం మాట్లాడితే కనుక వేరియస్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో వాళ్ళు ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఏరియాది మెయిన్గా ఒక కోర్స్గా చదివినా సరే, ఇక్కడ మెయిన్గా హైయర్ స్టడీస్లో ఇంటర్ డిసిప్లినరీ స్టడీస్ మెయిన్ కోర్స్గా చేస్తున్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా ఫ్యాకల్టీలో కూడా ఒకళ్ళు ఉన్నారు, ఇంజనీరింగ్ చేశారు, బట్ దే ఆర్ నౌ మాస్టర్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ అనమాట. ఎకనామిక్స్లో లైక్ మెయిన్ పర్సన్ లాగా అనమాట. ఇంజనీరింగ్ చేశారు కానీ వాళ్ళ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో కనిపించింది ఎకనామిక్స్ నా సబ్జెక్ట్ అని చెప్పి. సో ఈజ్ ద బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ ఎకనామిక్స్. సో మనం చెప్పలేము పిల్లలకి ఏ టైంలో వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందో. ఇంట్రెస్ట్ మనం ఫైనలీ చెప్తూనే ఉంటాం అందరి పిల్లలకి, ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాని గురించి చదివితే, ఎందుకంటే అది న్యాచురల్ ఫినామినా, న్యాచురల్గా మనం అర్థం చేసుకుంటాము, న్యాచురల్గా వచ్చేది, మనం ఎఫర్ట్ పెట్టక్కర్లేదు. సో ఇంటర్ డిసిప్లినరీ స్టడీస్లో చేయాలంటే కనుక సో చాలా మంది పిల్లలు ఈ ఏరియాలో కూడా వెళ్ళారు. సో అది మాకు ఒక ప్లస్ పాయింట్ అయింది, ఇంటర్ డిసిప్లినరీ స్టడీస్ యాడ్ చేయడం అని కామన్ కరికులంలో. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సంజయ్. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్లీ మా స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేసేది టీచ్ ఫర్ ఇండియా,
campus associate with Azim Premji Foundation, then Indian Institute of Human Settlements, ITCS, TIFR, ఇలా చాలా ఆస్ట్రోఫిజిక్స్, ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ లో ఆల్రెడీ మా స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఆర్ ఫెలోషిప్ ఆపర్చునిటీస్ లో ఉన్నారు. ఐదర్ 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఐదర్ దే హావ్ గాన్ ఫర్ హైయర్ స్టడీస్ ఆర్ లేదంటే ఈ ఫెలోషిప్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్. ఇలాంటి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఏరియాస్లో అజిమ్ ప్రేమ్జీ ఫౌండేషన్లో కానీ లేకపోతే టీచ్ ఫర్ ఇండియాలో కానీ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు మా స్టూడెంట్స్. సో ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ మోస్ట్లీ దే విల్ బి గెటింగ్ ఇన్ దిస్. సో మెయిన్ మా ఆస్పెక్ట్ ఇప్పుడు, సో ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ. సో ఇది ముందర అసలు తెలిసేది కాదు అజిమ్ ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీ అంటే, ఓ యూనివర్సిటీ ఉందా, అసలు యూనివర్సిటీ మాకు తెలియదే, మేము మిస్ అయిపోయామే, మాకు అసలు అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయా లేదో చాలా కాల్స్ వస్తాయి. ఈవెన్ ఇప్పటికీ కూడా ఎంత మేము బ్రాడ్గా అడ్వర్టైజ్ చేసినా, వెబినార్స్ కండక్ట్ చేసినా, అన్ని స్కూల్స్కి చెప్పినా సరే, మా మెయిన్ ఏంటంటే ప్రతి ఇండియాలో ప్రతి చోట ఉన్నవాళ్ళు మా ఇన్స్టిట్యూట్ డైవర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట. ఒకళ్ళు ఓన్లీ తెలంగాణ వాళ్ళని ఫోకస్ చేయడం కాదు, ఓన్లీ ఆంధ్ర వాళ్ళని ఫోకస్ చేయడం కాదు, మొత్తం అన్ని చోట్ల నుంచి మా దగ్గరికి పిల్లలు రావాలి. అండ్ సో దాని గురించి మేము మ్యాక్సిమం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము మా అజిమ్ ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీ గురించి. సో ఇప్పుడు రైట్ నౌ అప్లికేషన్స్ ఆల్రెడీ లైవ్గా ఉన్నాయి. రెగ్యులర్ విండో మాకు ఎర్లీ అడ్మిషన్స్ అండ్ రెగ్యులర్ అడ్మిషన్స్ 2 cycles మావి. సో ఎర్లీ అడ్మిషన్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయాయి, దానికి ఇంటర్వ్యూస్ కూడా అయిపోయాయి, సెలెక్షన్స్ కూడా రిజల్ట్స్ కూడా అనౌన్స్ చేసేసాము. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేది రెగ్యులర్ అడ్మిషన్స్లో అప్లై చేయాలనుకుంటే అప్లికేషన్ ఆన్లైన్లో అజిమ్ ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్లో ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మీరు రెగ్యులర్ అప్లై నౌ అనే బటన్ మీకు కనిపిస్తుంది, అది క్లిక్ చేస్తే కనుక మీరు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అంతా మీకు తెలుస్తుంది. జస్ట్ ఫిల్అప్ చేయడమే, జస్ట్ జనరల్ డీటెయిల్స్, బేసిక్ డీటెయిల్స్, పర్సనల్ డీటెయిల్స్, అడ్రస్, అట్ ద సేమ్ టైం మీరు చేసే 10th లో ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చింది, ఇంటర్లో ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చింది అని. జస్ట్ ఎలిజిబిలిటీ వచ్చి 50%, ఇంటర్లో వాళ్ళకి రావాల్సింది 12th క్లాస్లో 50% ఎలిజిబిలిటీ వస్తే కనుక మా దాంట్లో అప్లై చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ నేషనల్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కండక్ట్ అయ్యేది 25th April. అండ్ లాస్ట్ డేట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కి అపియర్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక క్లియర్గా చెప్పండి, 9th April మీ పిల్లలకి, మీ సొసైటీస్కి 9th April వరకు మా అప్లికేషన్స్ లైవ్గా ఉంటాయి, వాళ్ళు అప్లై చేయొచ్చు. ఒకసారి అప్లై చేసిన వెంటనే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్స్, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ సెషన్స్, నెక్స్ట్ ఫ్యాకల్టీ తోటి ఇంటరాక్షన్స్, వాళ్ళకి కంటిన్యూస్గా వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి అప్డేట్స్ మేము పంపిస్తూనే ఉంటాము. సో వాళ్ళు అటెండ్ అవ్వచ్చు. ఎస్పెషలీ ఎగ్జామ్ ముందర వీక్, ఎగ్జామ్ ముందర ఒక 10 days ముందర వాళ్ళకి ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సెషన్స్ ఫ్యాకల్టీ తోటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడిగే విధంగా అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సెషన్స్ అరేంజ్ చేశాము. వాళ్ళకి ఒకవేళ టైం లేకపోతే మా వెబ్సైట్లో ఆల్ వీడియోస్ అన్ని కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఒకసారి వీడియోస్ అన్ని చూసుకుని ఒకసారి స్టడీ చేసి ఏంటి యూనివర్సిటీ అని చెప్పేదే కాదు, వాళ్ళు చదివితే ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది యూనివర్సిటీ గురించి. చాలా మంది ఏంటంటే మేము యూనివర్సిటీ గురించి చదివాము, గూగుల్ సెర్చ్లో చేసాము, గూగుల్ సెర్చ్ చేసి మాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది, అందుకనే మేము అప్లై చేసాము. ఇలా ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళగా తెలుసుకుని వస్తే కనుక అదొక వాళ్ళకి ఒక ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్. అబ్బాయి ఇన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయా యూనివర్సిటీలో, మనకి ఎందుకు తెలియలేదు, మనకు అసలు మన పిల్లలకి మనం ఎందుకు చెప్పలేదు అని మళ్ళీ తర్వాత మనం రిపెంట్ అవ్వకుండా. సో వాళ్ళనే ఒకసారి వెబ్సైట్ చూసి మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని తెలుసుకోమనండి. మేము ఇది జస్ట్ ఓవర్వ్యూ ఇచ్చామంటే, మీకు వీడియోస్ ఉన్నాయి, ఫ్యాకల్టీ వీడియోస్ ఉన్నాయి, డీటెయిల్డ్గా ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ కూడా వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి. సో ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ప్యాటర్న్ గురించి చూస్తే, ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ప్యాటర్న్ ఇంగ్లీష్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ బేస్డ్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ 10th క్లాస్ బేస్డ్ పైననే ఇంగ్లీష్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్. సో వాళ్ళు అంత స్పెసిఫిక్గా చాలా ఏదో జేఈ ప్రిపరేషన్ లేకపోతే కనుక వేరే ఒక మన ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో, ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ప్రిపేర్ అయినట్టు ప్రిపేర్ అవ్వక్కర్లేదు. జస్ట్ క్లాస్ 10th బేస్డ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్. మాది మెయిన్గా లాజికల్ అప్రోచ్, వాళ్ళ పిల్లలది ఎంత బాగుంది అదే మేము ఫోకస్ చేస్తాము. వాళ్ళు థియరాటికల్గా ఎంత బెటర్ ఉన్నారు, ఈ ప్రాబ్లం కరెక్ట్ అయిందా లేదా అనే దానికన్నా లాజికల్ అప్రోచ్, యాప్టిట్యూడ్ అప్రోచ్ బాగుందా లేదా, ఇది మెయిన్ మా ఫోకస్. మేజర్ స్పెసిఫిక్ డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్, మేజర్ ఒకవేళ ఫిజిక్స్ చేసుకుంటే కనుక వాళ్ళు ఫిజిక్స్ ఆప్ట్ చేస్తే ఫిజిక్స్ బేస్డ్ ఉంటాయి, బయాలజీ ఆప్ట్ చేస్తే బయాలజీ బేస్డ్, ఎకనామిక్స్ ఉంటే ఎకనామిక్స్ బేస్డ్ పేపర్. ఒక 2 questions ఉంటాయి, 2 questions వాళ్ళు రాయాలి. ఇది పెన్ అండ్ పేపర్ బేస్డ్. వాళ్ళకి
ఆప్షన్స్ ఏమి ఉండవు. అదే ఇంగ్లీష్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్కి MCQ అంటాం మేము, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, బట్ దానికి అట్ ద సేమ్ టైం నెగటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంది. ఒకవేళ తప్పు చేస్తే కనుక దానికి నెగటివ్ మార్కింగ్ కన్సిడర్ చేస్తాం. సో అది MCQ అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా అటెంప్ట్ చేయమని చెప్పండి. అండ్ మేజర్ స్పెసిఫిక్ డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్లో మీరు ఒక స్పెసిఫిక్ 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాము. దాని గురించి వాళ్ళు అనాలైసిస్ చేస్తారో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు సబ్జెక్ట్లో ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళ సబ్జెక్ట్లో ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు అనేది మేము అనలైజ్ చేయగలుగుతాము. సో ఒక ఐడియా రావడానికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎలాగా మనకి ఏమైనా శాంపుల్ పేపర్స్ ఉన్నాయా అని అంటే శాంపుల్ పేపర్స్ పాస్ట్ 10 years పేపర్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో రీసెంట్ శాంపుల్ పేపర్స్కి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కూడా పెట్టాము. అదే పీజీ ప్రోగ్రామ్కి లేదు కానీ యూజీ ప్రోగ్రామ్కి మేము ఆన్సర్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో మీరు రిఫర్ చేసుకుని దాని పరంగా ప్రిపేర్ అయ్యి మీరు మీ మెయిన్ ఏంటంటే మా దగ్గర ఇంకా రిజర్వేషన్స్ కానీ లేకపోతే మీ పర్సంటేజ్ కానీ లేకపోతే మీ 100% వచ్చినా సరే మాకు సంబంధం లేదు. మా నేషనల్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లో మీరు క్వాలిఫై అయ్యి ఉండాలి. సో ఒకవేళ క్వాలిఫై అయితే కనుక సో మీరు హాఫ్ ద వే పాస్ అయినట్టే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేది ఇంటర్వ్యూ సెషన్. ఒక జస్ట్ 30 minutes ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. సో అది ఎక్కడ సెంటర్కి రావక్కర్లేదు. బట్ ఈ నేషనల్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్కి మటుకు సెంటర్స్లో రావాలి. ఇందాక సంజీవ్ చెప్పినట్టు యాజ్ ఆఫ్ నౌ 30 centers ఉన్నాయి. ఇన్ కేస్ మీ ఏదైనా స్కూల్స్లో వాళ్ళు పిల్లలు రాలేకపోతున్నారు, మా దగ్గర 10 అన్న 20 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, మా స్కూల్లో పెడతారా సెంటర్ అంటే తప్పకుండా పెడతాము. ఒకవేళ మీ దగ్గర నుంచి మాకు రిక్వెస్ట్ వస్తే మినిమం 15-20 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మా సెంటర్లో అంటే మేము అక్కడ కూడా సెంటర్ పెడతాము. ఒకవేళ ప్రాబ్లం అయితే ఇందాక విజయకృష్ణ గారు కూడా అదే అడిగారు. ఒకవేళ పిల్లలు ఉంటే ఆర్ లేకపోతే దగ్గర ఉన్నారు, కర్నూలులో ఉన్నారు, 2-3 స్కూల్స్ అందరూ కలిసి ఒక సెంటర్ మాట్లాడుకొని ఆ స్కూల్లో పెట్టమంటే కనుక డెఫినెట్గా పెడతాము. మాకే ప్రాబ్లం లేదు సెంటర్ పెట్టడానికి. సో ఈ సొసైటీ స్కూల్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. సో వాళ్ళ స్కూల్స్లోనే శ్రీకాకుళంలో కానీ లేకపోతే విజయవాడలో కానీ రాజమండ్రిలో కానీ నెల్లూరులో కానీ తిరుపతిలో కానీ ఇలా చాలా స్కూల్స్లో సొసైటీ వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు మేము డెఫినెట్గా, కాకపోతే 1 or 2 స్టూడెంట్స్కి పెట్టలేం కాబట్టి మినిమం 15-20 స్టూడెంట్స్ ఒకవేళ ఉంటే గనక మీరు కొలాబరేట్ అయ్యి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో దగ్గరున్న ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో మాకు ఏమైనా మీరు పెట్టుకోండి అని చెప్తే డెఫినెట్గా దానికి మేము అలో చేస్తాం. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంటర్వ్యూస్కి సెంటర్స్కి రావాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఆన్లైన్లోనే జూమ్ మీటింగే, ఇప్పుడు ఇలా అయినట్టే ఉంటుంది జూమ్ మీటింగే. సో ఫ్యాకల్టీ ప్యానెల్తో పాటు మీ డిస్కషన్ ఉంటుంది, 1-on-1 పర్సనల్ డిస్కషన్. ఇందాక సంజీవ్ చెప్పినట్టు ఇది టెక్నికల్ బేస్డ్ కాదు, జస్ట్ మీరు ఎంత ఇది ఒక డిఫరెంట్ క్రైటీరియా. మన ఇప్పుడు ఏపీలో హైదరాబాద్ స్కూల్స్లోకి వెళ్తే కనుక హైదరాబాద్ పిల్లలే ఉంటారు, చెన్నైలో కానీ లేకపోతే కనుక మధ్యప్రదేశ్లో పిల్లలు రారు. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు, ఓవరాల్ జమ్మూ కాశ్మీర్ దగ్గర నుంచి కన్యాకుమారి దాకా మొత్తం అన్ని స్టేట్స్ నుంచి పిల్లలు ఉంటారు. సో డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళతో పాటు అడ్జస్ట్ అవ్వగలరా లేరా, హాస్టల్లో ఉంటే కనుక డిఫరెంట్ అప్రోచ్ ఉంటుంది, మీ అప్రోచ్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇలాంటి జనరలైజ్డ్తో పాటు కొంచెం టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్. దానికి రైటా రాంగా అని ఆన్సర్ ఉండదు. మీ థింకింగ్ క్యాపబిలిటీ ఎట్లా ఉంది, మీరు థింకింగ్ ఎలా వెళ్తున్నారు, ఫ్లో ఎలా ఉంది, మీది ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ డైరెక్షన్, దానికి కరెక్ట్ ఆర్ రాంగా లేదు, మీరు మీ ఆన్సర్కి మీరు జస్టిఫై చేస్తున్నారా లేదా. సో అలాంటి ఆ బేసిస్ మీద క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఉంటాయి. సో ఇది జనరలైజ్డ్, ఇది మా ఓవరాల్ ప్యాటర్న్. ఇదంతా చేసిన తర్వాత ఒకవేళ సెలెక్ట్ అయిపోయారు అని అనుకుంటే కనుక, ఒకవేళ సెలెక్ట్ అయిపోయిన వెంటనే మీ కాల్ లెటర్ వస్తుంది. ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లో సెలెక్ట్ అయిన వెంటనే కాల్ లెటర్ వస్తుంది. ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయిన వెంటనే ఒకవేళ FA కోసం ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ గురించి ఆల్రెడీ అప్లై చేసి ఉంటే అది నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఉంది సంజీవ్, నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఒకవేళ కనుక మీ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్, ఫాదర్ ఇన్కమ్ కానీ మదర్ ఇన్కమ్ కానీ లేకపోతే ఓవరాల్ ఇన్కమ్ కానీ 15 lakhs కన్నా తక్కువ ఉంటే వాళ్ళు స్కాలర్షిప్స్కి ఎలిజిబుల్. సో మాకు అక్కడ అప్లికేషన్లోనే ఉంది ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ కావాలా లేదా అని. సో అక్కడ టిక్ చేస్తే చాలు, అప్లికేషన్ పెట్టేటప్పుడు ఏ డాక్యుమెంట్స్ అక్కర్లేదు. ఈ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్కి సపరేట్గా ఇంటర్వ్యూ పిలుస్తాము. సో అప్పుడు అడుగుతాం వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్కి, మీరు 15 lakhs కన్నా తక్కువ ఉందన్నారు కదా, మీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కానీ లేకపోతే కనుక మీ ఐటీ రిటర్న్ సర్టిఫికేట్ కానీ లేకపోతే ఫ్యామిలీ ఐటీ రిటర్న్ సర్టిఫికేట్ కానీ, ప్రూఫ్ మీ ఫ్యామిలీ స్టేటస్ కానీ అదేంటి సబ్మిట్ చేయమని చెప్తాము, మీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కానీ బ్యాంక్ బుక్ కానీ. సో ఇవన్నిటిని వెరిఫై చేసిన తర్వాత మీకు స్కాలర్షిప్ 100% స్కాలర్షిప్పా
50% స్కాలర్షిప్, 25% స్కాలర్షిప్, ఇలా దానికి ఒక్కొక్క స్లాబ్స్ ఉన్నాయి. అది కూడా క్లియర్ కట్గా మా వెబ్సైట్లో ఉంది. సో ఒకవేళ అదే చెప్పాలంటే 4 lakhs కన్నా తక్కువ ఉంటే, ఒక ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ 4 lakhs కన్నా తక్కువ ఉంటే కనుక 100% స్కాలర్షిప్ ఆన్ ట్యూషన్ ఫీ అండ్ అకామిడేషన్. మీరు ఏమీ పే చేయక్కర్లేదు, ఒక్క పైసా కూడా పే చేయక్కర్లేదు. ఒకవేళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ కనుక 4 lakhs కన్నా తక్కువ ఉంటే. ఒకవేళ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ 6 lakhs కన్నా తక్కువ ఉంటే కనుక, సో యూ షుడ్ బి 6 lakhs కన్నా తక్కువ ఉంటే 50% స్కాలర్షిప్కి ఎలిజిబుల్ ఉంటారు. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఆన్ అకామిడేషన్ అండ్ ట్యూషన్. మళ్ళీ ఫుడ్కి వాళ్ళు పే అండ్ ఈట్ ప్రాసెస్లో వాళ్ళే కౌంటర్స్ ఉంటాయి, ఫుడ్ కౌంటర్స్ ఉంటాయి. ఫుడ్ కౌంటర్స్లో వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏది కావాలో అది తీసుకోవచ్చు. సో ఇది బ్రాడ్గా స్కాలర్షిప్స్ మీద. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు ఇది మా క్యాంపస్. రైట్ నౌ మేము ఆపరేట్ చేస్తున్నాము. మేము ఇక్కడి నుంచే రీసెంట్గా జనవరిలో షిఫ్ట్ అయ్యాము ఇక్కడికి. సో ఫుల్లీ రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్ అని ఇందాకే డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఫుల్గా రెసిడెన్షియల్ కాంప్లెక్సెస్లో అట్ ద సేమ్ టైం ప్లే గ్రౌండ్, నర్సరీ, ఆడిటోరియం, లైబ్రరీ ఇవన్నీ అండ్ చాలా వైడ్ స్పేస్ వాళ్ళకి ఇక్కడ కనిపిస్తూనే ఉంది. మీరు మా ఇన్స్టాగ్రామ్ అజీం ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూస్తే కనుక మీరు లైవ్ పిక్చర్స్ కూడా చూడగలరు. ఎప్పటికప్పుడు ఎవ్రీ వీక్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇన్స్టాగ్రామ్లో, ఫేస్బుక్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో అజీం ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీ అని టైప్ చేస్తే లైవ్ పిక్చర్స్ కూడా మీకు, నిన్న కాన్వకేషన్ పిక్చర్స్ కూడా మీరు లైవ్గా చూడొచ్చు ప్రజెంట్గా ఎలా ఉందో అని చెప్పి ఒక ఐడియా రావడానికి. సో మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయాలనుకుంటే అజీం ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీ మొబైల్ నెంబర్ జస్ట్ మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే కనుక స్నాప్షాట్ తీసుకోవచ్చు. ఇది మా మొబైల్ నెంబర్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ugadmissions@apu.edu.inకి మీరు రాయొచ్చు. మేము మెయిల్స్ చాలా ప్రాంప్ట్గా రెస్పాండ్ చేస్తాము. మీరు ఒక మ్యాక్సిమం 1 dayలో మీ రిప్లై వచ్చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీలో మీరు ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయొచ్చు. మేము ఇందాక చెప్పినట్టు ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్లో మేము అవైలబుల్, మీరు చూడొచ్చు. ప్రజెంట్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు తెలుసుకోవచ్చు. మెయిన్ మా వెబ్సైట్ చూడాలంటే అజీం ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ చూడొచ్చు. ఓకే, ఈగర్లీ వెయిటింగ్. మీ అందరి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము. తొందరగా అప్లై చేయండి. ఓకే, మీ పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ మనోజ. థ్యాంక్ యూ. I will just type the same thing here. This is the email ID. That is the thing. And the phone number, in case it's very urgent, 897188. Yeah. What is it? 8899, huh? 8899, correct. 8899 what? There is 2 more digits missing. 1 second. 889988, sorry. Yeah. Okay. And for the entrance sample papers, I've sent this link. You can check it. This is the link. You can download all papers. That will also have other sections like your scholarship and about the program details, curriculum, broad aspects. So you can check all of that there. Website is quite comprehensive. We'll give you a lot of details. So past papers are all there at that link. ఒకసారి మీకు వెబ్సైట్ షేర్ చేస్తున్నాను. So I'm just running through the website, Sanjeev. Good idea. Yeah. So this is like so Azim Premji University. So you can go to the admissions page. So మీకు యూజీ ప్రోగ్రామ్ అండ్ పీజీ ప్రోగ్రామ్ కనిపిస్తాయి. అప్లై నౌ బటన్లోకి వెళ్తే మీరు డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ ఎక్కడైతే ఉందో, సో 3 years యూజీ ప్రోగ్రామ్కి 3 years యూజీ ప్రోగ్రామ్, 4 years యూజీ ప్రోగ్రామ్కి అప్లై నౌ బటన్. పీజీ ప్రోగ్రామ్స్కి డీటెయిల్గా ఎక్కడుందో దానికి. సో నా అప్లై నౌ అని తీసుకెళ్తే మీరు అప్లికేషన్, దిస్ ఈస్ ద అప్లికేషన్. సో అప్లికేషన్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ ఈమెయిల్ ఐడి చేసిన వెంటనే మీకు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. సో ఒక కండిషన్ ఏంటంటే 19 years కన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఒకవేళ కనుక 19 years కనుక స్టూడెంట్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్ అనేది ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన వెంటనే హైలైట్ అవుతుంది. సో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్ ఒకటి సబ్మిట్ చేయాలి. మేము ఆ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్ చూసి వాళ్ళని అలౌ చేస్తాం. అలౌ చేయాలా లేదా అని మా కమిటీ డిసైడ్ చేసి అలౌ చేస్తుంది. సో 3 questions ఉంటాయి. జస్ట్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్లో 3 questions ఉంటాయి. సో ఈ క్వశ్చన్స్కి వాళ్ళు ఆన్సర్ చేస్తే సరిపోతుంది.
సో యా, సో ఇది మా అప్లికేషన్ రన్ చేయాలండి. ఓకే, Thanks so much to both of you all. యా థ్యాంక్ యూ Thank సో you, sir. మచ్. It's a privilege. We really have a high opinion of Azim Premji University's programs, and యా, you know, I think the students who come out, they're much better prepared, much more thoughtful, and that's, I think, what the country needs. yeah. So let me. And we have a beautiful number of examples for that. Yeah. Good to hear. I would have loved to be associated with Azim Premji University in a different life, maybe. You can still come, sir, as a guest Yeah, lecturer. yeah. You're also done an MPG, you've done an MPA, you've done a lot of different things. Is it? Wow. Yes, actually, yeah. So I mean, as we keep in touch, I'd like to do something of that. We have something called a colloquium, which used to be on campus physically. Unfortunately, thanks to the situation, it's online now. But then hopefully things get back to normal, which that word itself now, I don't know what is normal, but normal itself has been redefined. But if it does come back, we have this every Friday at after lunch, I think 2 o'clock or 2:30. We have a guest speaker speak about some special topic. So I'll be very happy to invite you, and you can talk about your journey in with Bhavishyat, and how you came there, or any aspects that you're facing while working on this project, working on this. Let's connect on that. I'd love to. Sure. But right now, let's take any questions. Let's open it up. Anybody can mute themselves and ask questions. Bhaipreddy, why don't you go ahead? And Anurag, nice to see you here. Why don't you go ahead? Maybe I can butt in with one. So just looking to our work area, the bright students or the students from slightly better schools, Andhra, Telangana, how it is. So all of them, they see engineering or MBBS as the big deal. And it's looking to our work, I'm not able to immediately see a good way of finding the people who would be a good fit for Azim Premji, a little more socially conscious, not necessarily questioning the whole engineering direction. And even if we identify them, to get them to stop, to see that there is this other direction that they should consider and that they can go through. I don't think you'll have an answer for that, but from your experience, maybe Telangana social welfare or other places, how do you kind of talk about this career path and what this university has to offer? So, I mean, it's a valid question, sir. After all, I think Manoja is also an engineer. Yeah. I'm also an engineer. You're also an engineer to start with, sir. And then we all decided that, bus both ho gaya. But why waste all those years? Exactly. But then, the thing is, I think it's a matter of time and awareness creation. It's not going to happen overnight. And particularly South has always had the thing for the technical degrees, right? The professional degrees, engineering, medicine. If it's not these two, chartered accountant or, law. But what we are trying to do, what happens, at least when I speak in other schools. Yesterday, I had a similar question from a school in Tirunelveli, a town in Tamil Nadu, and I was very happy because most of our applications come from Chennai and Coimbatore. So it's nice to get some variety. I explained it this way. When you say social impact, we think that it has to be with an NGO or it has to be with, Pradhan or Azim Premji Foundation, etc. Right? There are many ways to create social impact. It can be from a private organization as well.
And I gave this example, and this is the kind of information that we need to disseminate so that they know. You see, there's a bad impression that social impact means you have to suffer for it. It's not true, right? That you have to live this very tough life. I don't think it's, yes, it's not the same as Goldman Sachs, no doubt. But there's a certain pressure that comes with Goldman Sachs which doesn't allow you to have anything else. So it works both ways. It doesn't come easy. So what happens, say, I gave this example, and there was a recent article also in Times of India. How do you connect math to sustainability? Many people will not be able to join that dot. How do you study mathematics and apply it to sustainability or even helping farmers? So I posed this question to the students. One of the students actually touched very briefly on the right path. It was very nice that he said patterns, but then he couldn't extrapolate it. So I'll say this, and you can maybe translate it for those who are interested in this. Today, climate change is rapidly happening and very visible, right? But then we are not able to fully understand it because we have not done a proper study of how it is changing. Every year we say this many degrees it's dropping, or point so many, or if so many degrees happens, the glaciers will melt, sea levels will rise. These are all very broad topics, broad assumptions. But year on year, what is the pattern? Is there a pattern that we can study? Scientists are now trying to do that to understand climate change. And pattern recognition, the very foundation of it, is in maths. Pattern recognition is the basis of machine learning and artificial intelligence. We will use this term artificial intelligence very easily without actually understanding. It's basically this, right? I'm telling a machine, I show it 99 times a picture of a cat and tell every time you see this picture, it's a cat, it's a cat, it's a cat. 100th time it figures out it's a cat. That's what pattern recognition. It's not the machine is intelligent. We have trained it. That is what they try to do even with climate change. So by seeing patterns, recognizing patterns, you can apply maths to do predictive analysis and modeling. And that helps in us understanding where the world or the earth is going. Now, this is social impact because it comes under sustainability, right? It does not mean you have to sit in a village. Not that there's anything wrong with it. We need people to do that as well. But I'm saying that is the kind of exposure that is needed to be given to students, that being in social impact has many, many facets, many, many verticals, right? The same thing is now being applied. Government of India is working on a project where they're trying to, I mean, it's not really taken off or become public yet, but I was reading this, that they are using this kind of pattern recognition and using artificial intelligence to understand crop disease cycles. So when does it happen? Why does it happen? In which case, what are the remedies the farmer can take in advance, to secure themselves against crop disease? So this is social impact, right? Because agrarian strife is the one of the biggest topics in our country, and they are the primary employment sector. So how can we help with mathematics? This is how, right? In our programs, for example, our biology program is not your typical heart, lung. This is the brain, left and right brain and four ventricles, atria of the heart. We are very ecology based. So our students are taken to the local lake to understand why a certain species is not surviving in that lake, which has been there for otherwise 100 years. Right? One of the faculty works on a very interesting project on spiders. She studies spiders because she has this thesis that they mimic human behavior as a community. So all of this is a way of social impact, right? And if you look at even a non-social impact aspect, we assume that to work in Motorola, Samsung, LG, etc., you have to be a engineer. Actually, the basis of a cell phone is the very raw basis, as you will know. I mean, you're a technical person, is physics. Right? Your LED LCDs of physics, and a good physicist is bound to get wonderful opportunities in any kind of these companies. It's just that we have got a mindset that you have to be an engineer. So this sort of information is what we try to explain when we go for presentation. Now, on a larger scale, then we'll have to do this as a weekly podcast. Our colleague, who was the one we initially met, Rajagopal sir, you said you had met him a few years ago, loves to do this topic on careers in social sector. That it's not just a certain type, or that is a certain stereotype that exists around it. It's not true.
You could be a program manager for a large NGO like Pradhan, and it's a very exciting job. It's as challenging or sometimes more challenging than even the private sector. Yes, it may not pay as more, but there's a certain satisfaction that comes with it, right? So that is the sort of message that we try to push when we go out and talk. You talk about history, for example, we now launched history this year in 2021. How does history really help? Because by knowing our past, we can correct any mistakes that are happening in the present, right? We understand the present better by knowing our past. But how do we say in a certain sense of social, but now what does someone do after a history program here? There are many options, right? Besides the standard option of say going for the civil service, which is fantastic, right? You're serving the country in one way or the other. You can be someone who works in archives, right? You can be someone who goes into archaeology. Now, this is bringing up the past and preserving it and presenting it in the right format and preserving it for future generations. That is social impact because it's not direct. It may not seem like it, but then you are impacting a community. If you bring up the history of a marginalized community and juxtapose it on the current situation, then people are more aware. So that, I mean, I can go on for each subject, but I hope I've given you the gist of what we're trying to do or what we do when we go out and speak. So in these little pockets, whenever we meet these students and groups in schools, this is what we try to stress, that the thing is, the education should be a quality one, right? There are any number of BSc colleges in the country, and I don't mean to specify any one that is bad or something, but a large number of them are just simply giving you a degree. What we try to do is give you a life experience grounded in realities, right? Even our economics students do not study it from a very theoretical, upper level. While they study the theory hard, they're also made to understand why vegetables, and you're from Bangalore, right? I can't remember the wholesale market where it comes from, or was it, why does it change in price from there to say when it comes to Madhigala and 5 liters Achapra? That is economics that affects the common man. So even an interview question would be around things like that. They will not ask you, or tell me some so-and-so's theory. They'll ask you, what do you think about the fuel prices today? It's hitting 100, but crude is still at a reasonable price. So what is the government doing? Why? That is kind of economics that we try to implement. The face behind the economics, the person, right? It's not just numbers. The numbers is just a final output, but what do the numbers affect? How do they represent society, or how do they affect society? So when you go out to speak, I suppose this is what has to be projected. When we say social impact, we want to say that there are many different avenues for social impact. And you might find any one of them exciting. Some might like to actually go sit in a village and help with setting up a school, setting up a health center, or dredging the lake. But that's not the only avenue. That's what we try to stress. I hope I'm clear. I mean, it's a rather long answer, but it's not a question which has a straight, one sharp sentence. But I hope I was, I was clear on what I meant. You certainly communicated your enthusiasm for the topic. Let me check again. Bipreddy, Anurag, Ashish, do chip in with thoughts or questions. Karan, Prajwal. Sir, Yes, please. Please go ahead, Bipreddy. యాక్చువల్గా అజీమ్ ప్రేమ్జీ ఫౌండేషన్లో ఈ ఇన్కమ్ బేస్డ్గా స్కాలర్షిప్ అవకాశాల గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. సార్ వినపడుతుందా? యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ భవిష్యత్తు కౌన్సిలింగ్ ద్వారా మేము పిల్లలకి ఏ అవకాశాలు ఉన్నాయనేది చెప్తూ ఉన్నాము. అది మాకు యాక్చువల్గా సాటిస్ఫాక్షన్ జాబ్. నా కోరిక ఏమంటే టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఈ మీడియాలో లేదా గవర్నమెంట్ కు సంబంధించిన సంస్థల గురించి కానీ గవర్నమెంట్ కు సంబంధించిన విషయాల గురించి కానీ ఎక్కువగా ప్రచారం అవుతుంది. ఇట్లా అజీమ్ ప్రేమ్జీ ఫౌండేషన్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా పిల్లలకు నేను అంటే లర్నింగ్ బై డూయింగ్ అనే మెథడ్ లో పూర్తిగా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తున్నారు. అది కూడా 19 సంవత్సరాలలో పిల్లలకే, ఎక్కువ శాతం 19 సంవత్సరాల లోపల వాళ్ళకి అవకాశం అంటున్నారు. ఇట్లాంటి అవకాశాలను అంటే ఇది మీది పెద్ద సంస్థ కాబట్టి గవర్నమెంట్ అట్లా వాళ్లకు
అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ సోషల్ లెసన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్లా దానిపైన రీసెర్చ్ లాగా వెళ్ళాలనుకుంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో అవకాశాలు ఉంటాయి అని వాళ్ళు జస్ట్ దాని గురించి ప్రచారం చేసే విధంగా, అంటే ఇది నా సజెషన్ కాదు, నా యాక్చువల్ గా నా కోరిక. ఇట్లా పెద్ద పెద్ద సంస్థలన్నీ ఇట్లా అవకాశాల గురించి చెప్తే చాలా మందికి తెలుస్తుంది. తర్వాత గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుతున్నటువంటి పేద పిల్లలకు ఇది కొంచెం దగ్గర అవుతుంది అనేటువంటి అభిప్రాయం. Manoja, could you just translate the question for my own understanding? So he's expecting us, like organizations like Azim Premji University should, other organizations also, which especially give lots of financial support, should communicate the word of awareness to each and every government school children, and so that they will be aware of that one and they can come forward to opt like this one. So as we already every time we will discuss the same, that most of the government school children, they don't even know that there is an organization called Azim Premji University or a similar organizations like that. So we have to reach them more in depth, because now he was like very much thrilled knowing about the institute and especially about the scholarships. So that his main wish is to go to the interior places of the government schools, and students should get to know about it, and more of the social awareness and much to know about these programs should be we have to promote more in depth to the government schools. So Bhayapreddy garu, మేము ట్రై చేస్తున్నాం మాక్సిమం మా కాంటాక్ట్స్ లో మాకు రీచ్ అయిన మట్టుకు. ఇప్పుడు మొన్న కూడా జేఎన్వి స్కూల్స్ లో, సొసైటీ స్కూల్స్ లో, లాస్ట్ మంత్ కూడా సొసైటీ స్కూల్స్ లో ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేస్తే, ఎవరు మేము పర్సనల్ గా కాంటాక్ట్ చేసి మీకు వెబినార్ కావాలా, మా కాలేజ్ గురించి చెప్తాము, మా ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి చెప్తాము. మాకు మెయిన్ గా కావాల్సింది, ఫస్ట్ మెయిన్ గా ఆల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ పిల్లలు కాదు, మాకు కావాల్సింది ఇట్లా గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలు రావాలి, వాళ్ళకి ఆన్ పార్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి, బెటర్ ఎడ్యుకేషన్, కంపారిటివ్లీ వరల్డ్ క్లాస్ ఫెసిలిటీస్ తోటి అందరు పిల్లలకి ఒకే విధంగా, వాళ్ళకు కూడా ఒకే విధంగా ఈక్విటీ అని మా స్లోగన్ లోనే ఉంది, జస్ట్ ఈక్విటబుల్ సొసైటీ చేయడానికే. సో దాని గురించి మేము ఇదంతా ఫోకస్ చేసి ఇంకా ఎక్కువ ట్రై చేస్తున్నాము. మా అవుట్ రీచ్ కూడా మెయిన్లీ మా ఫోకస్ చేసేది ఏంటంటే లోపల విలేజెస్లోకి వెళ్ళి అన్ని ఏరియాస్ని కవర్ చేయాలని మేము ట్రై చేస్తున్నాము. బట్ మేము మీతో కూడా ఇన్ ఫ్యూచర్లో కనెక్ట్ అవుతాము. మీకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏదైనా ఇన్ పర్టికులర్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు అంటే మాకు వాళ్ళ మెయిల్ ఐడి కానీ కాంటాక్ట్ కానీ ఇవ్వండి, వాళ్ళతో రీచ్ అయ్యి ట్రై అయితే. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇదివరకైతే, ఇప్పుడు కరోనా కాబట్టి వెళ్ళలేకపోతున్నాం, ఇదివరకైతే కనుక ప్లేసెస్లోకి వెళ్ళి మేము ఇది ప్రమోట్ చేసి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా, మా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా చూపించేవాళ్ళము. సో డెఫినెట్గా ఇది ఈజీ కాబట్టి, జూమ్లో కానీ ఏదైనా కండక్ట్ చేయడం, ఆన్లైన్లో కండక్ట్ చేయడం ఈజీ కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కడికి రావక్కర్లేదు, వాళ్ళ స్కూల్ నుంచే కనెక్ట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి మీరు మాకు ఏమైనా అడ్రస్ లాంటివి ఏమైనా ఇస్తే కనుక మేము తప్పనిసరిగా రీచ్ అవుతామండి. మా మెయిన్ మోటో కూడా అదే. చాలా చాలా హ్యాపీ దట్ మీరు కూడా అదే మోటో తోటి మమ్మల్ని అడిగారు. డెఫినెట్గా మేము మోర్ ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి రీచ్ అవుతాము, కానీ కొంచెం మీ హెల్ప్ కూడా కావాలి దానికి, ఇన్ కేస్ మేము ఏదైనా మిస్ అయిపోతే. తప్పకుండా మేడం, తప్పకుండా. Actually, what you were saying, Sanjeev and Manoja, about having a center if there are enough students. So I think we should take it as a challenge on our side from Bhavishyat, that we will get enough, not for this time around, not enough time, but we would love to have a center in Anantapur and find enough students so that they can take it. Definitely. That would be great. Yeah. And I think I got the gist of what Manoja is saying by virtue of context. Just add to that. Firstly, it's a vast country. There are lots of government schools. Access is one of the issues, like sometimes knowing where to start. That's why we are working hard on, say, the Navodaya Vidyalayas, because they're fairly visible, right? They have a website. You can go to a central Samiti commissioner and try to get information. Similar with the Kendra Vidyalayas, but Kendra Vidyalayas is slightly tougher for different reasons. So I think organizations like Bhavishyat can work with us
for this sort of outreach, because you have the ground level connect. Absolutely. Right? And it would help. And again, I can't stress this enough. If things open up, the best thing is for us to travel, because these students are not going to have access to laptop and laptop with cameras and all that. So ideal thing is go with someone who speaks the local language. We can present our side and then translate. But if we can do this as a long term, we'll be very happy, because we do want students from such regions. We also, I'd like to stress that we are a very shy university. Okay. Azim Premji University is a very shy university. Given that it's been around for 10 years, we are not aggressive in our, we don't do marketing. Okay. We don't like that word. It's not in our nature. We believe education is not something you sell. Right. And also this point that Bayappa sir made about the scholarships. See, I think we have a basic, I would not say a fear is the wrong word, hesitation that students should not be coming only for a scholarship. And we don't feel shy about saying that, because we want them to be genuinely passionate for the education that we are providing. The scholarship is a side thing, it will happen. If you're from SED status, we will provide you a scholarship. But it should not be they come there just for that, because then their whole approach is very different. And also because our education, our academic program is very, very rigorous, very rigorous. We make no bones about it. We do not want to mislead anyone that this is a liberal education space where you can come here, aram se, spend time in the canteen, chit chat, then final exam, one exam, pass or fail, that's it, get your degree. Firstly, because we don't have a final exam. We have assessment through the year in various forms. Maybe Manoja, I think she touched upon the topic, but you can translate it again if in case I hadn't mentioned it. We can be any number of ways. So it can be a group project. It can be a class presentation. It can be a book review. It could be an academic literature review. So it could be a field practice that is counted. All of this is assessed. So all through the year, the student is kept on his or her toes. There is no time to rest. So sometimes, especially we have seen at the master's level, because the master's level has been established for longer and students have gone on to do very well in the social sector. There are students who come only with the idea that because they have a certain disadvantage, they will get in. We don't want to create that misinterpretation. And because they have that disadvantage, they'll get in, they'll get a scholarship, and they will be settled in life. That's the wrong approach, because the academic pressure here is quite high. So then they get quite crushed when they come in, right? Not being mentally prepared for that. So that's one of the reasons we don't go on the idea of just purely promoting the scholarship. You're saying scholarship though ho jayega. It will happen if you are of SED status. But first prepare yourself to be qualified for the program. It has to be that, and you must have that fire in the belly. And once they're in and they do take up the rigor, they will not regret it once they finish. I speak to many students who have finished recently. They say, no, sir, it changed my life. No, not just academically, even from socially, from the fact that I never had mixed with a student of this background in my life. I'm not saying I'm best friends with them. Probably sometimes it's not possible, because when you come from very different backgrounds, your outlook is very different. But they've learned to appreciate the differences. I mean, that's something that's sorely missing in our society. So that's that mindset is what we are looking for when we say, we want students of a certain type. So yes, as Vibha Reddy sir said, we'd be happy to reach out to such government schools, interior. We've always been battling with these issues, how to make it more and more inclusive without at the same time misleading anyone about and of course the program is strictly in English. We can't do anything about that because we get students from almost all the states. So that's only one common medium of instruction. We do have bridge courses for that, but there will be an initial struggle when you read heavy literature, right? So these are, but as they go along, especially I've seen the sciences particularly, because see, science or maths is something, even if you learn in your mother tongue, you're actually sharper. There is research that proves that if you've learned calculation in your mother tongue, your mental maths is much faster. I've seen it with my father. I've seen it with family members. I grew up in English, so I do 2 into 3 into 5, but they'll do it in their mother tongue. They're that much faster because cognitively we are more tuned in that.
So I've seen the students, at least now I've taken a feedback recently from a faculty. I had sat in some of the maths class last year. I'm asking them now, how are the same students who were from the slightly disadvantaged background? He's saying they're coping very well. Maybe more in the humanities subject that the difference in the language issue will show up, because but that's only for a one semester, first semester or two. But typically they cope up. That's right, Manoj. Typically they end up coping. But the point is they must be ready for that extra work, and that's the bottom line. True. Very true. Liberal arts college has got a bad name in India, that it's a place to chill. That it's a place where you sit and somehow pass the exam, but use the 3 years to sit in the library and prepare for civil service. That is not something we cater to. Yes, sir. If I can intervene, Vijay, sir. But last yes, question. please. Go ahead, Ashish. Yeah. Who's speaking? Ashish. I'm Ashish. Yeah. Maybe you can briefly introduce yourself, Ashish. Yes, sir. I'm actually I'm an engineer. It's just for the certificate's sake, and but I'm actually into the development sector right now. I'm into an organization called the Center for Innovations in Public Systems under Administrative Staff College of India. So I'm a contract employee basically. So I'm into a semi-government setup and all. So some submissions or some points of discussion, if I can raise. One thing is like the awareness and sensitization part. I mean, basically, maybe we can sensitize the students. So how can we sensitize the parents? I mean, their orientation towards their child's career and professional career and all. And there's a lot of difference between arts and development sector. For example, I mean, I'm an engineer. I mean, I have a BTech degree, but ultimately I ended up in a job wherein I don't know anything about it. Literally, I don't know anything about it, but I'm inclined towards civil services. So my, while I entered this job, I was aiming at the civil services. But if you ask me today, I can actually name some alternatives wherein you can actually create a social impact, not just being in the civil services. Right. There are also various options wherein you can create impact, not being into the government services and all. Right. Yeah. I mean, how to bring this cultural shift or the cultural change within the system? I'm a bit confused because I myself is an example for that. My father being a government job employee and my mother also is a government employee. I cannot make. I mean, I was not in a position where I can make a decision. So how can this be replicated or this be possible at the grassroots level? So that is just a kind of inquisitive question that I can pose to you. So I'll answer this briefly, and then I also put Manoja on the spot because she's a parent. I'm not. So Manoja will have her angle. So it will take time, but I do believe it's happening. I hate to say my generation, makes me sound old, but when I was finishing school, I knew nothing other than engineering and medicine and chartered accountancy, for example. But recently, I did a presentation for the same school that I graduated from. And believe it or not, they were so well aware of all these different options. In fact, we took a poll and 7% of the students who had appeared, and there were some 253 students because the whole group of schools said they want to go into teaching. So I don't think it's something you can force, but as more colleges like ours, and there are others, of course, I'm not going to be arrogant enough to say we're the only college, but there are other colleges in this space who are trying to aim for this sort of education. As we keep putting it out there and as we keep expressing ourselves to professionals like you or Vijay Krishna sir, with his organization, that's the way. It is not an overnight job. It is not only the job of the organization or the university. It has to be work in tandem. Parents
getting sensitized to it is a tricky question. See, you can't blame parents. They will only have one concern: what is their child's future, right? So, if over time there is enough information coming back to the parents that yes, you can do these courses and not just engineering and still have a good future, and the child is also happy doing what he or she is doing, I think that will eventually have an impact. Uh, it's a lot harder when it comes to a socioeconomic disadvantaged family because you know you can't go tell them your child has to study something to change society. Their first thought is, hey, we are hungry today. We don't want to be hungry tomorrow, and that's a fair demand. So why should my child go put himself or herself in such a thing? But if we can prove that such a career path, or there is a career path available after such programs, and these career paths are decently paying. And I'll take an example by what I mean by decently paying. Am I audible? Because I keep hearing my own echo. Yeah, you're audible. Okay. Mm, one of the organizations, or one of the types of organizations that comes to Azim Premji University at the master's level to give placement offers is the rural mission one. So it's like Jharkhand Rural Mission, or Bihar Rural Mission. These are government-run, semi-government. I think it's a mix of NGO and so quasi-government organizations that work on rural development with the help of the government. Sometimes it's UNDP, the multilaterals who are funding it. So there are many different stakeholders. So I remember sitting in the pre-placement talk for Jharkhand Rural Mission program. The salary offered was 30,000, if I'm not wrong, right? At a certain level of experience, even a fresher was getting 25,000 at least. Now 25 or 30,000, and cell phone provided, as in cell phone bill paid up to some limit, right? Uh, uh, some amount of food allowance was given, especially when they're out in the field. Given all this, if you think about it, sitting in rural Jharkhand, 25-30,000 is a princely sum. But if you look at the person who gets an offer, say from a Bangalore-based, city-based company, and they say 50 or 60,000, it looks much, wow, okay, 50, 60,000. But what they miss out is your rent is going to be 25 or 20. Your food expense in Bangalore is an expensive city. Your commute, all this time. So by the time you actually have anything in hand and your, what you can send home is going to be much less than say you spend a few years in rural Jharkhand. But that never gets presented in that light. People look at the absolute numbers and get a little misled. So this is the sort of information that has to be disseminated. That yes, you don't have to spend all your life in rural Jharkhand. That's also tough in the sense that maybe you want to come back to a city life, you want to have a family, so then you need a school and all these aspects come up. But in the younger stage where you're still unattached and you have not so many commitments, 3-4 years in such a program, you will actually end up saving a lot of money, which you'll be able to send money home as well, which is the message that gets missed quite often when it comes to the social sector. And if this message goes out long enough, hard enough, and enough people speak about it, then yes, I think parents will come around eventually. Yeah, does that make sense? I know it's Ashish who asked this. Ashish? Yeah, Ashish? Is he there? Yes, yes. Hello. Yes. Yeah. So, I mean, that's my take on it. And not only that one or two students from that particular area comes and experiences the college, they will themselves parents will get influenced. Oh, this is what like our students have been, our school students from our particular area, they have gone to Azim Premji University and they have taken in another path, but they were quite good, doing better than the engineers and all. One such example also will make the things very much. Mostly our students, when we see in the interviews and all, they say, how did you get to know about the university? And it's like mostly students say, it's like my senior or my college, my this one, they my akka, my anna, or the society seniors. Then it's like, I mean, I never heard about such a beautiful social sector organization with full of
giving you the specialization, in-depth specialization knowledge. I've never heard about it. I'm thrilled. So only I applied it, this one. So, and when you come to the, there is another angle of that one. So when you go to the rural sector coming out, they were so passionate children. They wanted to change. They see the change. They see that development has to happen. So one girl, she said that I wanted to make the change, so I wanted to come into that one. I should have a proper degree for that one. So Azim Premji is the one which you get a proper degree, and I wanted to get the change in the society. So in order to fight myself, my father was not allowing for that one. In order to fight myself, I had to cut my hair and show that this is what I wanted. It's like, for in our village, cutting a hair is most, it's like not at all acceptable in the families and unorthodox. Unorthodox, all that. So, but so because of this thing, no, so she made it. She's so that it's like a fire in her heart that she has to change, make the change in the development. So yeah, yeah. Agreed. I mean, the feedback system, once it's established, Ashish sir or Vijay Krishnan sir, is very powerful, because we've experienced this with students from the area of Bandara in Maharashtra. It's one of the poorest districts. It's near Nagpur, and for whatever reason, I don't know that history, because that happened 10 years back when the university started. A few students came from there, and they qualified, and they finished, and they went right back to Mandara and been working on the ground, right, on ground level development work, social development work. Now every year we get increasing applicants from there, because somebody has gone there and spread the word, and no one better than a student themselves. They are still our best ambassadors and outreach agents, right? Because they go, they speak of the experience, they're doing ground level work there, they're very happy. So from in the undergrad level, the Telangana social welfare schools, TSW schools, we get a large number of applications from them, because initially a few came, but the person who mooted the whole that whole movement, IPS officer, I forget his name, Praveen Kumar sir. Yeah. Praveen Kumar, IPS Praveen. Right. He has done a marvelous job of promoting it. Now, at some point, that spark happened. 5 came, then next year 10, and then now it's every year. I can be guarantee we don't even have to do an outreach there. We'll get applications. The issues are different in the sense whether they are qualifying for the test, and so maybe we need to make it a little more clear of what is the kind of preparation needed. But in terms of the word has been spread. So yeah, it's, as Manoj said, that feedback system is what he's talking about. Once that is established in a certain area, it sort of becomes a self, feeding system and mechanism. But you need just maybe 2 or 3 students from that area to make it, right? Just that's all it takes. They'll go back and they'll become the Annas and Akkas who talk about right? So that's even what matters. even the social welfare school mentors also, teachers like Vijay Krishnan sir also, they promote a lot, and they'll come to know because of this. The counselors, mentors in their organizations, especially in the social welfare. So they'll come to know. So this is what the feedback I came to know from the students, that we came to know because of this. Our social sir, he told about this one, go and apply for that one. So yeah. Right. So anything else, Vijay sir or Ayaparidi sir or Ashish? We should probably close. Yeah. It's been a while. Thank you. Although the attendance was low, I am pretty inspired, and I want to work on getting students from our area into our Yeah, implement. definitely. I mean, I can assure you, once things open up and there is no more fear of a second wave, third wave, I don't know how many waves we're going to have, but if things are safe, and once the season officially closes in April 9th, so maybe for May, June, we'll restart the outreach. And we are hoping, actually outreach happened very late this time because of the pandemic. But typically for schools at the UG level, we try to start by June, July.
because we try to get the message out before November, because after which they have their half yearly and whatever cycle test, and then the pre-board and board, and it's endless after December. So we try to get in earlier, and I'm hoping maybe if things open up, some of us will travel to your place, and you can set up the connections with different schools, because that's where your strength lies, and we Right. can do some sort of promotion and see how it goes. And it's never a success in the first attempt, but once it starts, it will build up, and we'll be very happy to do it. And yes, participation, we had 17 at peak, and I think some of them were students, and as long as the counselors are here, that makes me very happy, because you are the messengers of such programs, and you have that connect with the students. So if you can speak to them, it's as good as the students having been here, maybe sometimes even better. Right. So thank you. It was a privilege having done this. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you. Not at all. My pleasure. So yeah. So thank you. Shall we then close we for can the day? close on that. Yeah. And thanks Manoja so much for Thanks, sir. coming. It's a Yeah, Sunday yeah. evening, I know. No. Yeah. Okay. Right. Okay. Thank you, Thanks, Vijay Vijay. sir. Let's stay in touch. We'll see how we can connect on different things. Right. Sounds good. We'll close the session. Please go ahead and leave. Prajwal, Karan, and Anurag, you've been here right through the session. I'm just curious your background and why you're here. So if you all can stay on and just introduce yourself, that would be good. But Sanjeev, Manoja, please go ahead. You can. Thank you. Hello. Those who are still on the call. Sir, am I audible? Yes. Yes. Actually, they are my cousins, sir. They are not. Prajwal actually is in 10th class right now. He's writing his board exams. And Karan, he's in inter first year right now. They both are my cousins. I have forwarded the link to them so that they might keep in touch for in the future. So they will have this understanding how this works. Very nice. Thank you, Anurag. And helpful for them to, who knows, they might, end up finally at Azim Premji. Yes. And glad to see you attended. Any thoughts from your side? I joined the meeting late, sir, in the middle. I think I started from the introduction of the start date of examination and all. Okay. Then I joined. Yeah, okay. That's fine. Good. Okay, let's close it. Anurag, perhaps tomorrow I'll talk to you again. But we'll close for now. Thanks, Ashish. Thanks, bye, Pradi. Good night, all of you. Good night. Yeah, good night.